Hello, honorable guests, participants, members, networks. We are honored and delighted to celebrate again this year the UN Public Service Day, an award. We are just expecting the director of the Public Institution and Digital Governance, and we shall start the official opening. If he's not yet in the room, we will proceed and we will give him the floor as soon as he will join us in the conference. Thank you very much. Mr. Mbassi, est-ce que vous êtes connecté? Monsieur le secrétaire général de CGLU Afrique. I'm here. Vous avez la parole pour commencer l'ouverture officielle de notre conférence virtuelle marquant la célébration de la Journée internationale de la fonction publique des Nations Unies. Thank you very much, Dr. Zarouk. I gather that in this meeting, we have the Director of Public Institution and Digital Government of the UN Department for Economic and Social Affairs. We have the Secretary General of PSI for Africa and Arab region. We have the representative of the ILO. We've got also mayors of the city of Casablanca, Abuja, N'Djamena, Temeke municipality in Tanzania, Mazabuka, city council in Zambia, Manzini, city council in Eswatini. We've got many PSI affiliated members. We've got many civil servants, employees, and workers of the public service, the waste management sector. We've got many other invitees, all of them in your capacities. Allow me to extend a warm welcome to all and to join this United Nations Public Service Day and the 20th anniversary of this day, decided by the UN General Secretariat, General Assembly in 2003. It is a good idea to have this celebration because, as you know, we came a long way following the structural adjustment period when we saw public service accused of being inefficient, wasting the money of taxpayers, and all kinds of stories against the public service. And unfortunately, we have hard time ahead. Remember that after the COVID, the fiscal space of public authority has been restricted to the minimum. Remember that the mood, the common wisdom is against taxation. And remember that the COVID has had a serious impact on the way our public authorities are able
to finance public goods. And to worsen the situation, the war in Ukraine created an inflation that put the salaries of our workers under stress. So we have bad time ahead. And facing this bad time ahead means that we need to prove that public service, despite the bad time ahead, is still necessary. And for that to be, we need at the local level to join hands, workers and decision makers, to continue deliver services to the people. Otherwise, if there is a service delivery that is becoming poorer and poorer, there will be no reason why privatization of this public service will not be a welcome solution. So it is very critical that we take seriously the matter of joining hands to keep service delivery the best we can. In particular, you know, there is an issue of cleanliness of our cities. This is where any mayor is judged. Is my city clean or is my city dirty? And we know that the relations between these workers and the city leaders is key for the appreciation of these services by the people, by the citizen. So mine is to say that it is important that we keep high the public service delivery. We keep high the common in order that the solidarity that our cities should be embodying is part and parcel of our DNA. And that the conversation between the workers and the decision makers at the local level continue to inspire the way we are going to treat our commonalities, our oneness, our togetherness, so that leaving no one behind is not only a declaration in conferences, but what we practice daily in our cities and local governments. I thank you. Merci infiniment, Monsieur le Secrétaire Général, pour ce discours inspirant et pour ces orientations. Et j'ai maintenant l'honneur et le privilège de donner la parole à l'honorable Monsieur Sani Baba Mohamed, qui est le secrétaire de l'Internationale des services publics, Région Afrique et Monde Arabe. Monsieur Sani Baba, vous avez la parole. Thank you very much, Dr. Najad, for giving me this great opportunity to be part of this celebration taking place today. We are happy as employees in the public service, especially in the local and the state services, where our aim is to actually provide services to the satisfaction of the generality of the community. And this program today
is most welcomed, being a partnership between the public sector unions, PSI, and also the UCLG. And I want to start by recognizing this great opportunity provided to us by brother Mr. Jim Perry Bassi, and also other members, guest speakers, and participants of this very, very important program. We are happy by the theme, which is focusing on celebrating the services being provided by employees in the waste sector. And this, actually, we have been able to record a lot of success stories due to the support we have been getting from the employer organizations and also the employers, the mayors, the local council chairpersons, the state governors, the provincial management officials and officers in our region. And we are very much happy to be part of this program today, being a celebration for the usual public service days being celebrated every year, particularly on the 23rd of June. We have mobilized our comrades across the region to be part of this important program because we are going to learn a lot. We are going to share experiences for the processes of moving our sectors forward and the generality of all the sectors that we protect and we serve in the region. The Secretary General of CGLU Africa has actually covered a lot of areas that one will have loved to touch, but because of the understanding we have in these sectors, he has actually covered virtually most of the issues that one will have loved to raise. And really, it's when we provide good services, that definitely we can run away from issues around privatization. We also have to look at revenue. We have to look at services. We also have to look at the impacts that our services are also given to the generality of the public. Because if they are happy, it means they were happy. We also have to work aggressively to fight against corruption, to fight against truancy, and to make sure we provide training to all the generality of the working men and women in the sectors, so that we can continue to provide necessary services to the citizenry. I want to thank you for this great opportunity. And my colleagues are also here, part of this program, from the breadth and width of Africa and also the Arab countries. And we want to thank you immensely for this opportunity. And we look towards the continuous support and partnership with UCLG, the mayors, the councils, and the municipalities in Africa and the Arab countries. So I thank you, Dr. Najat, for making it possible for this great celebration to take place today. Thank you and wish you all the best. Thank you, Honorable Mr. Sani Baba. Et j'ai maintenant l'honneur de donner la parole à Madame Seynabou Diouf, qui est spécialiste emploi vert au Bureau régional pour l'Afrique, Organisation internationale du travail. Madame Diouf, vous avez la parole, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame. Monsieur le secrétaire général de CGLU, Monsieur le secrétaire de l'International des services publics, Mesdames, Messieurs les participants, c'est un honneur pour moi et un réel plaisir d'être parmi vous ce matin pour célébrer et honorer les travailleurs du secteur des déchets ménagers. Et ceci dans le cadre des activités qui commémorent la Journée internationale de la fonction publique des Nations Unies. Et je voudrais, avant de continuer, au nom de l'Organisation internationale du travail que je représente, féliciter les organisateurs et les remercier d'avoir bien voulu nous associer à cette belle initiative qui réunit, comme vous l'avez dit, les maires, les partenaires sociaux locaux,
et toutes les parties prenantes qui sont concernées par la problématique de la fonction publique et de la gestion des déchets pour partager leur expérience, et ceci dans un esprit de dialogue social inclusif comme prôné par notre organisation. Mesdames et messieurs, vous savez que l'importance, je voulais dire, du service public pour la société n'est plus à démontrer. Et ceci, la récente pandémie de la COVID-19 nous a permis de confirmer cette importance, cette place aussi importante qu'occupe le service public dans nos sociétés. Et pourtant, les travailleurs de cette fonction publique, que sont du service public, que sont les fonctionnaires, qu'ils soient ceux de l'État central ou des collectivités territoriales, sont souvent confrontés à des situations assez précaires dans l'exercice de leurs fonctions. Et au niveau mondial, on estime que la majorité des travailleurs dans le secteur des déchets sont dans l'informel. Et donc, une grande partie de ces travailleurs-là qui exercent souvent de façon inorganisée, qui ne sont pas souvent représentés dans des syndicats ou bien associés dans des coopératives, sont très vulnérables. Et ça limite, cette situation de vulnérabilité limite leur capacité, leur possibilité à pouvoir accéder aux droits fondamentaux du travail, notamment à une rémunération équitable, à la sécurité sociale, au dialogue social, entre autres, pour ne citer que ces aspects-là. De plus, on remarque que dans la plupart des pays africains, les cadres juridiques, politiques et réglementaires qui régissent ce secteur-là négligent souvent l'étendue des activités économiques informelles et marginalisent davantage les travailleurs qui sont dans ces activités-là. En plus, ces travailleurs sont souvent confrontés à des inégalités de genre, des problèmes de caste, de race. Ils sont stigmatisés et souvent ils travaillent dans des conditions de santé et de sécurité assez élémentaires. Donc, vous comprenez combien cette journée qui nous donne l'occasion de discuter, de partager nos expériences sur la problématique de la gestion des déchets, particulièrement par les fonctionnaires du service public, est importante pour l'Organisation internationale du travail, qui a fait de son credo la justice sociale et le travail décent. Il est heureux de constater que la communauté internationale s'est mobilisée pour trouver une solution ou bien des solutions à tous ces défis que je viens de relever en élaborant souvent des modèles équitables et qui, au regard des besoins urgents de développement économique, surtout dans nos pays africains en voie de développement, des modèles qui peuvent concilier les impératifs écologiques et les impératifs économiques et sociaux. Et c'est dans cette optique que le Bureau international du travail se félicite de l'accord international qui a été adopté pour mettre en place un instrument international de lutte contre la pollution plastique. Parce que, comme vous le savez, la production du plastique comprend des produits chimiques qui peuvent affecter la santé et la sécurité des travailleurs. Donc, il est indispensable et urgent, je dirais même, de passer à cette façon de prélever, fabriquer et jeter qui est dans l'économie linéaire pour passer à une forme d'économie circulaire qui va permettre
basée sur une approche du cycle de vie des produits, de réduire non seulement les dommages environnementaux, mais également d'ouvrir de nouvelles possibilités, de nouvelles perspectives de travail décent. Et d'après les estimations de l'OIT, cette économie circulaire offre un potentiel de création d'une centaine de millions d'emplois supplémentaires d'ici 2030. Nous devons donc adopter une approche qui est centrée sur l'humain pour lutter contre la pollution plastique et nous rappeler que le travail décent est une pierre angulaire des objectifs de développement durable et devrait aussi l'être dans l'économie circulaire. Mesdames et messieurs, pour rappel, en 2018, le Programme des Nations Unies pour l'environnement montrait que 70 à 80% des déchets solides municipaux qui sont générés dans nos pays, nos villes africaines sont recyclables, avec une valeur économique qui peut être estimée à quelques 8 milliards de dollars. C'est juste pour vous montrer le potentiel qu'il y a dans cette économie circulaire des déchets. Et dans cette perspective, le plan décennal de mise en œuvre de l'agenda 2060 de l'Union africaine avait annoncé l'ambition de voir en 2023 au moins 50% des déchets produits par nos villes recyclés. Mais force est de constater que la plupart de nos pays sont encore très loin derrière cet objectif. Environ, on estime à 11% seulement les déchets qui sont actuellement recyclés, ce qui montre encore le potentiel énorme qui existe en matière d'utilisation des déchets comme ressources, non seulement secondaires, mais aussi pour générer des emplois décents et des moyens de subsistance durables. Je me félicite encore et me réjouis d'être partie prenante de cette activité aujourd'hui et j'espère que les échanges que nous aurons au courant de cette session contribueront à éclairer et à alimenter l'action de nos gouvernements en partenariat avec les collectivités locales en faveur d'une fonction publique performante et de sorte que personne ne soit laissé en rade. Donc, pour finir, je voudrais vous réaffirmer l'engagement de l'Organisation internationale du travail à œuvrer avec toutes les parties prenantes qui sont concernées pour faire progresser la justice sociale et promouvoir le travail décent dans la réponse mondiale à cet enjeu que constitue la gestion des déchets plastiques. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Madame Diouf, pour votre confiance, votre temps, votre participation et vos orientations. I have now the immense honor to give the floor to Mr. Juan Zhu, who is the Director of the Division of Public Institution and Digital Governance from UNDESA. Juan, when you can, please. Your mic, please. Thank you. Yes, thank you. Thank you, Najat, and apologies to colleagues for joining only now because of technical difficulties in connecting. But now I'm in, and I am very happy to join this event. I hope you can hear me now. Yes, excellent. Thank you. Distinguished participants, ladies and gentlemen, I'm delighted to join you today to celebrate an often overlooked group of individuals who play a crucial role in our daily lives. And they are the unsung heroes who work tirelessly behind the scenes, ensuring that our communities remain clean, healthy, and livable. They are dedicated waste management employees who really deserve our utmost respect and gratitude. Every day, these men and women wake up earlier, often before the sun rises, to collect and dispose of the waste we generate.
They navigate through our neighborhoods, empty bins, and hauling away our discarded items. They do the work that most of us take for granted, yet their efforts are vital for maintaining public health and environmental sustainability. Like these waste management employees, the work of the local government warrants due credit. They are the closest to the people and the communities they serve and have a better understanding of local needs, challenges, and aspirations. They develop context-specific plans and implement initiatives that address the uniqueness of each community. The local governments in Africa are essential to achieving the sustainable development goals, and the dedicated and resilient public service is right at the heart of it. At the United Nations, we recognize the importance of public service and celebrate the contribution of public servants on 23rd June every year to mark the Public Service Day as designated by the General Assembly. And the Secretary General, as you know, has issued his message last Friday. This year, as the program marks its 20th anniversary in promoting innovation and excellence in public service, we at the UNDESA, together with our partners, are launching a new and enhanced program at the end of this month. It will feature a more streamlined application process and robust assessment to better promote and disseminate innovative solutions to accelerate the progress towards the 2030 agenda. It is open to national, subnational, and local public institutions, and I invite all of you to share your inspiring initiatives and to apply for the awards. And I would like to once again express my appreciation to waste management employees and all public servants who work tirelessly in the face of numerous challenges and provide essential public services. Often, these crucial services go unrecognized and underappreciated, and we want to change that. Today, let us break this pattern and take a moment to honor these individuals and celebrate the important work they do. Thank you, Najat, for giving us this opportunity, and we look forward to continuing working with you, with UCLG in Africa, and we invite once again all the participants to apply for the new reformed UN Public Service Awards program. Thank you once again for giving us this opportunity. Thank you very much, Mr. Juan, for your time, your participation, your trust in all our initiative from UCLG Africa and their partners, in particular PSI. So with your remarks and speech, we have finished this opening ceremony. So I will ask you, please, honorable guests who honor this moment, to make your camera open for a picture, and then we will move to the second segment of our agenda. Okay. Mr. Juan, Mr. Sani, Mr. Mbassi, Madame Diouf, s'il vous plaît, activez vos caméras. Bien. Voilà, Monsieur Mbassi, on a terminé le moment d'ouverture et nous allons passer maintenant au deuxième segment qui sera des propos introductifs à la fois sur la célébration de la Journée mondiale du service public, mais également sur la problématique de la gestion des déchets. Alors, sans trop tarder, j'ai l'honneur de donner la parole à Dr. John-Marie Kauzia, ancien fonctionnaire des Nations Unies, expert senior en administration et en gouvernance publique, qui va nous dire pourquoi on doit célébrer la Journée des Nations Unies pour la fonction publique. Et il nous vient de l'Ouganda.
Monsieur John Marie, vous avez la parole, s'il vous plaît. On va mettre la présentation sur le screen. Et dès que vous êtes prêts, on a l'honneur de vous écouter. Merci beaucoup, Dr. Najat Zarouk. Monsieur le secrétaire général de UCLG, I'm happy to see my former boss and my former colleague, Juang. By the way, Juang, I'm not very far, I'm in New Jersey. Even if Najat says I'm in Uganda, I'm in the USA. I'm very happy to participate in this event and to meet everyone. Thank you very much for inviting me. Just as an opening remark, we are likely to. Yeah, I actually was trying to. We are likely to fall victim of a historical mistake in the discourse of public service, where it is assumed that public service is a matter of public sector. But I would want us to remember that when we talk about public service, we are talking of an organizational structure in the public sector. We are also talking of a very critical institution, literally in every country in the public sector. But we are also talking about a group of employees that are employed by a public sector institutions. Despite all this, the most important meaning of public service is the service that is rendered. For example, waste management, garbage collection, that's a service that is rendered. And whether it is done by the public employees or by private employees, it still remains a service to the public. And therefore, when we are celebrating public service, we should not exclude the enormous work done by public sector employees who are engaged in delivering these services to the public. They may be private hospitals, they may be private schools, they might be private companies collecting garbage. If all of these, for one reason or another, failed, then the lives of everyone would be jeopardized. With that remark, I would want us to celebrate the service to the public. Whoever does it, whether it is an NGO, whether it is a public sector employee, whether it is a private sector employee, whoever provides a service to the public, that in absolute terms is also a public servant. Let us now recall one of when I was asked to answer the question, why should we celebrate the Public Service Day? I remember that this meeting is taking place in Africa. And I think one of the reasons why we should celebrate this day is that this day started in Africa. Because the 23rd of June was declared by the African Union, well, the African Union was the Organization of Africa Unity at that time, or AU. It was declared the Africa Public Service Day. And then later, it was adopted by the United Nations as the United Nations Public Service Day. So that's one reason why we as Africans should celebrate it, because we are the ones who started it. In fact, the biggest celebration of the Public Service Day should take place there where it started from, in Africa. Can I have the next slide? I think we have been living through an unfortunate situation since the end of the 1970s, despite the fact that the public service plays a critical role in everyone's life, the competition between those who advocated for public sector and those who advocated for private sector made it such that
public servants, meaning the employees of public sector institutions, especially the civil service, we are getting a raw deal, so to speak. We clearly know that they do a very, very critical role, critical to everyone's life. But at the same time, they were subjected to ridicule, despite the critical work they were doing. Of course, we all know that if public service failed to do its work, our lives would be in jeopardy. But despite this, public servants were subjected to ridicule. And what I'm saying is that one of the reasons why we must celebrate the Public Service Day is to negate that ridicule, is to recognize that literally everyone's life depends on the work of the public service. Whether they do the work very well, whether they don't do it very well, that's another matter. But the work they do is critical to our lives, and we need to negate this ridicule. Next, please. We need to revamp the image of the public service and public servants, because they are critical in our lives, and celebrating this day is one way of doing this and expressing appreciation of the work of public servants. Let me say that having supervised the United Nations Public Service Awards program since it was initiated in 2003 up to the end of 2021, I have learned one thing. The whole ridicule about public service was, so to speak, a hoax. Because through the United Nations Public Service Awards program, we discovered that public servants in all countries, poor or rich, are constantly searching for better ways of rendering services. Sometimes they succeed, sometimes they don't succeed. But so isn't that the same case with the private sector employees? And so the whole ridicule against the public service was a hoax. It was not reflecting the reality that our lives depend entirely, well, not entirely, but partly on the success of public service. And I think we should not lose the opportunity the COVID-19 pandemic provided. If there was any proof needed to show that the public service is critical to our lives, it came during the pandemic. Literally, everyone panicked. Literally, everything stopped. But what did not stop was the public service. And I think we need to pause for a moment and ask ourselves, if these public servants are as hopeless as we always reflect them, how come they managed to save us during the most difficult times that we have seen in recent years? Whether you are talking of health workers, whether you are talking of teachers, whether you are talking of security personnel, think of any public servant. They worked so hard and made sure that despite the pandemic, the public service, meaning the service rendered to the public, did not stop. If we needed any example that shows that public servants actually work, actually think, are constantly devising means of serving the public, the pandemic, to me, was the best example. And we should really clap for public servants all over the world. Next, please. And I think we can pick out some of the roles that the public servants played during the pandemic. And in fact, it's the central roles they play in all circumstances, only that we chose not to recognize them, which is unfortunate. They ensured continuity of public service. They provide service for ourselves. You know, I mean,
most of them were doing this at the risk of their own lives. Really, when you think about it, what happened during the COVID-19 pandemic, there was quick thinking, there was creativity, there was innovation. These public servants very quickly figured out different ways of providing services so that it does not stop. They informed the public. They were engaged in strategic thinking, and this was in chaos. To think strategically when you are in chaos, that's not an easy thing to do, but they did it. They sustained resilience and eventually built a better responsive public service responding to the situation of the pandemic. And because of that, many states enhanced their legitimacy. You know, some people had always questioned whether really it is any longer necessary to have government because of all these issues of accountability and all this. But during the pandemic, everyone, because of the work of the public service, everyone realized that we cannot do away with government. And then there was resource allocation and distributive accountability. There was collaboration and networked leadership. What I'm saying is that the pandemic was an opportunity for us to see exactly the hard work the public service does and how critical it is to our lives. And for that, we really need to continue celebrating this public service day to remind public servants that they are appreciated. So through the United Nations Public Service Awards program, I'm glad Ms. Juwanga has invited everyone to apply for it. And others such as the UPAM Innovative Management Awards and the now launched ISP-Région Afrique Sun AMPC Africa Public Service Award. So we have come to accept that contrary to popular belief, the public service is innovative and is constant in search of better ways of serving the public. And for this, and more probably, it is befitting that we celebrate the Public Service Day. I'm very glad to see that you have organized this event, and I have had the privilege and honor to speak to you on this particular day. Thank you very much. Thank you very much, Dr. John Mary. And we will make a small change in our agenda because Honorable Mr. Ahmed Bahanis has another engagement. So, Ustad Ahmed Bahanis, secrétaire général de la Fédération des services publics au Grand Casablanca et membre de l'Union marocaine du travail du Maroc, un des syndicats membres de l'ISP. Monsieur Bahanis, si vous êtes disponible, vous avez la parole. Bahanis, est-ce que vous m'entendez? لكم الكلمة سي بهانيس. أستاذ بهانيس. Docteur Najat, je vérifie une seconde. التقني اسمعوني؟ نعم تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والسادة الحضور، أستهل كلمتي بالإعراب عن شكري للدعوة التي تلقيتها من السيد جان بيير إيلونغ، الكاتب العام لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة في إفريقيا، ومن السيد ساني بابا محمد، الكاتب الجهوي للمنظمة الدولية للخدمات العامة بجهة إفريقيا. كما لا تفوتني الفرصة لأشكر أيضا الأخت نجوى حنا السكرتير الإقليمي للدول العربية بالمنظمة الدولية للخدمات العامة، وأن أشكر السيدة نجاة زروق مديرة التنمية وأكاديمية الحكومات المحلية الإفريقية بالمغرب، وكل المشاركات والمشاركين والحضور كل باسمه وصفته. أبلغ لكم تحيات الأخ ميلودي المخارق الأمين العام
للاتحاد المغربي للشغل تحياته في افتتاح فعاليات تخليد اليوم العالمي للوظيفة العمومية الذي يوافق 23 يونيو من كل سنة تنفيذا لقرار الأمم المتحدة. لقد أحسنتم صنعا حين خصصتم تخليد هذه الذكرى للاحتفال وتكريم العاملات والعاملين في قطاع النفايات المنزلية، وكذا التداول في إسهامات هذا المرفق العمومي الذي يعتبر المختبر الأساسي للحكامة ولمدى تقديم خدمة عامة جيدة للمرتفقين. ويكفينا الاستدلال على أهمية هذا المرفق العمومي بما جاء في الوثيقة المرجعية لاحتفال هذه السنة، حيث ذكر أن بإفريقيا وحدها يتم إنتاج ما يناهز 125 مليون طن من النفايات الصلبة لسنة 2012، وسيتضاعف هذا الرقم بحلول عام 2025. وبلغة الأرقام ينتج المغرب سنويا أكثر من 5 ملايين طن من النفايات الصلبة بعد توليد النفايات السنوي الذي وصل إلى 3%. وبخصوص مدينة الدار البيضاء التي تم اعتمادها اليوم في برنامج هذه الاحتفالية نموذجا للاطلاع على تجربتها في تدبير النفايات الصلبة البلدية. وسيتطرق لهذا الموضوع بالأرقام والدراسات أخي ورفيقي الأخ الزاهدي عبد الهادي، عضو المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للعمال وموظفي الجماعات المحلية والتدوين المفوض. أيها الإخوة والأخوات، إن العمال والعاملات هم المحور والآلية الأساسية لتحقيق الأهداف، والمرامي هم من يصلون ليلهم بنهارهم لتجويد الخدمات، هم من يوجدون في الميدان، هم من يواجهون خطر جمع النفايات الخطرة في انبعاثات الديوكسين والعصارة السامة للنفايات الإكسيفيا، وما يهددهم من أمراض جلدية وأمراض الحساسية. إن الأمر يتعلق بالصحة والسلامة المهنية. لا نذكر أن هناك مجهودات جبارة تبذل بفعل الحوار الاجتماعي القطاعي بين الممثلين النقابيين للاتحاد المغربي للشغل والشركات حول القضايا التي تهم العمال المتعلقة بالأجور والسلامة والصحة المهنية، وكذلك حول انخراط هؤلاء العمال والعاملات في تنفيذ عقود التدوير المفوض. هم اليوم يقدرون ب 4000 كناس و820 سائق ل 290 مركبة لجمع النفايات. أقول دائما إن العمال والعاملات هم أساس إنجاح الخطط الاستراتيجية الوطنية ومخططات العمل بالبلديات. مقابل ذلك فإننا ندعو بتحسين تحسين الدخل للأجور والمكتسبات الاجتماعية، وبدعم التكوين المستمر والزيادة في عدد العاملات والعمال. فكل ما نطالب به في الاتحاد المغربي للشغل هو أن ينظر إلى العمال والعاملات أنهم شركاء أساسيون في تطوير وتنفيذ السياسات العامة، وكذلك توفير خدمات فعالة وعادلة للمواطنين، وينظر إليهم أنهم الأساس لتحقيق الأهداف الرئيسية التي سطرتها كل من منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة ومنظمات الخدمات العامة الدولية، ومنها تحقيق تنمية اجتماعية
واقتصادية محلية ومستدامة، وتعزيز قدرات ومهارات موظفي البلديات من أجل ضمان ظروف عمل لائقة وفقا للهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة الذي يدعو إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستدام والمشترك والعمالة الكاملة والمنتجة والعمل اللائق للجميع. وشكرا لكم على إصغائكم، وتقبلوا تحياتنا وتحيات إخوانكم ورفاقكم عمال وعاملات قطاع البلديات بالمملكة المغربية. شكرا جزيلا السيد والأستاذ المحترم بهاميس على هذه المداخلة القيمة. Nous allons maintenant passer à une présentation sur la problématique de la gestion des déchets en Afrique, situation et perspective. Et elle va être faite par M. Refouh Abdelhafid, qui est un ancien fonctionnaire du ministère de l'Intérieur et un ancien de mes collègues dont je salue la présence. Il est également expert et consultant dans le domaine de l'eau et de l'assainissement et en particulier de la gestion des déchets. C'est Refouh, marhaba bik. Alors, M. Refouh, je me remets l'écran. C'est Refouh, dès que vous pouvez, activez votre micro s'il vous plaît. On ne vous entend pas. Mon micro est activé, madame. Très bien, maintenant. Allez-y. Ça va très bien? Très bien. Merci, madame le gouverneur. Monsieur le secrétaire général de CGLU Afrique, comme a dit madame le gouverneur, je suis très honoré de répondre à son invitation et très honoré aussi de contribuer avec elle sur cette thématique très importante. C'est l'une de mes anciens patrons. Moi aussi, j'ai passé 36 ans au niveau de la fonction publique. Je viens de la quitter, ça fait que 4 ou 5 mois. Et ça me fait plaisir de contribuer avec vous sur cette thématique de la fonction publique et surtout sur la gestion des déchets en Afrique que j'ai coordonné pendant plusieurs années. Quelques données générales, si vous permettez, madame le gouverneur, monsieur le secrétaire général, sur le secteur déchets au niveau de notre pays, de notre continent. Le continent africain compte une population estimée à plus de 1,4 milliard d'habitants, une quantité de déchets produite en Afrique d'environ 250 millions de tonnes en année de 2020. Ces déchets se caractérisent par une particularité africaine, une prédominance des matières organiques qui avoisine 57% en moyenne, qui peut être dépassée aux alentours de 65 à 68% dans certains pays africains. Une fraction de matières recyclables qui avoisine 22%, on comptabilise 13% pour les plastiques, 9% pour le carton, 4% pour les verres et 4% pour le métal et 13% pour autres matières recyclables. Ces déchets, les déchets africains se caractérisent par un faible pouvoir calorifique, donc ça va de soi, pour production d'énergie, il y a difficulté à le faire. Ces déchets en Afrique se caractérisent aussi par une forte teneur en humidité pour les pays du Nord, ce qui crée un problème de lixivia. Je vais revenir au niveau de certaines problématiques de ce problème de lixivia. Au niveau de l'Afrique, le taux moyen de collecte ne dépasse pas les 50 à 55% seul. Il y a parfois une inexistence ou une insuffisance très remarquée de ce service au niveau de certaines villes africaines. Plus de 90% des déchets générés en Afrique sont éliminés dans des dépotoirs anarchiques ou qu'on appelle décharges sauvages, informelles, et des sites d'enfouissement si on trouve avec une incinération à ciel ouvert.
Moi, je suis un petit peu, je dirais, pessimiste et non pas optimiste. Madame Diouf a dit que en 2022, il y a eu 11% recyclés. Moi, je dirais, il n'y a eu que 4% des déchets recyclés. On ne dépasse pas cette fraction. Aussi, ce secteur se caractérise par que les collecteurs de déchets informels sont trompants à récupérer des objectifs utiles à un coût dérisoire pour eux, pour les communes et les sociétés privées. Ils travaillent dans des conditions, je dirais, très difficiles. Sur ce point, j'y reviendrai un petit peu au niveau de mes recommandations. Pourquoi cette situation? Pourquoi? Parce qu'il y a un manque de visibilité. Les collectivités, ou je dirais les villes africaines, doivent être dotées des documents de planification, tels que les schémas directeurs ou les plans directeurs de ce secteur. Même quitte à avoir des études de faisabilité de certains projets, je dirais surtout pour les décharges, qui sollicitent des technicités très poussées. La gestion de ce secteur se caractérise aussi par une défaillance en matière de collecte et nettoiement, faible taux de collecte, insuffisant des services de nettoiement face à nos ruelles, nos étroitesses qui ne sont pas revêtues. Donc, il y a parfois, je dirais, inexistence des services de nettoiement. Problème de qualification et d'encadrement de motivation de personnel. Les personnels travaillant au niveau du secteur, ils sont mal motivés, mal rémunérés au niveau du secteur. Manque de compétences et de l'insuffisance de l'expertise, je dirais, locale. Une insuffisance en matière d'infrastructures et d'équipements de collecte et d'élimination des déchets. Si on utilise des déchets, je dirais, propres aux collectivités territoriales, aux communes africaines, ils sont vétustés et inadaptés à ce service. Il y a aussi un manque d'entretien et de renouvellement du matériel. La gestion des décharges très en retard. Prédominance des décharges non contrôlées au sauvage. Je dirais l'une des causes principales, c'est l'aspect financier dédié au secteur. Il y a un manque de ressources considérables je dirais, financières dédiées à ce secteur. Toutes ces problématiques ils ont un impact sur l'environnement et sur la santé humaine. Il y a la pollution de l'atmosphère et dégagement des odeurs nauséabondes. L'implantation des décharges associées à la direction principale des vents facilite la propagation de la fumée, des odeurs et des sacs en plastique vers des habitations avoisinantes. L'accroissement de ces plastiques, des déchets plastiques, je dirais, proches de nos océans et de nos mers, pourrait produire des impacts négatifs sur l'économie. Automatiquement, on aura un impact. Il y a un impact sur le revenu de nos marins et il y a un impact sur, je dirais, les chiffonniers ou les gens qui travaillent au niveau de certains déchets. L'incinération à ciel ouvert des déchets cause une pollution atmosphérique considérable qui a des impacts sur la santé humaine. Suivant, s'il vous plaît. L'élimination des déchets organiques, vu que nos déchets ils sont très organiques, pour certains pays, ils sont aussi humides, entraînent des émissions de gaz à effet de serre qui contribuent au changement climatique. La contamination des sols, je dirais par l'infiltration des lixiviats, qui est due au traitement des déchets organiques et aussi de l'humidité de nos déchets qui peut polluer les eaux souterraines et de surface. Et cette pollution se rajoute à la rareté de l'eau qu'on a en Afrique. On a l'insuffisance des ressources en eau et on le pollue plus par des lixiviats qui demandent un traitement très spécifique. Les technologies de décharge contrôlées par certains, je dirais, entreprises étrangères est extensif
et constant du sol qui est parfois fertile. Et aussi des difficultés pour certaines villes, là où il y a des difficultés d'avoir des terrains pour abriter nos décharges. La dégradation du paysage et des nuisances au développement économique du pays, et surtout pour le secteur touristique. Quelques recommandations, si vous permettez, mais ce sont des recommandations en vrac, et je m'engage avec Madame le gouverneur de détailler et de se mettre à sa disposition une note très détaillée sur ces recommandations pour un petit peu faire ressortir ma modeste expérience dans nos domaines. Assurer un service approprié de collecte et de nettoiement des déchets dans toutes les villes africaines, et j'expliquerai au niveau de ma note comment. Éliminer le déversement sauvage et l'incinération à ciel ouvert des déchets. Il faut réaliser des centres d'enfouissement et de valorisation au profit de toutes les villes africaines dans les bonnes règles de l'art. Trier les déchets dangereux de toutes les autres déchets à la source, en particulier les déchets médicaux à risque et les ordures ménagères dangereuses. Parce que les gens qui travaillent au niveau des décharges, ils peuvent avoir des contaminations très dangereuses lorsque il y a mélange des déchets médicaux et dangereux. Il faut réhabiliter, même quitte à fermer toutes les décharges sauvages lorsqu'on implémente des CEV ou des centres d'enfouissement et de valorisation. Il faut professionnaliser et moderniser la gestion des secteurs par le partenariat public-privé, parce que le secteur privé, il peut contribuer avec son expérience à professionnaliser, à moderniser ce secteur. Et il facilite les investissements, c'est une chose très concrète. Il faut développer des filières de tri, de recyclage, de valorisation avec des actions pilotes de tri avant, c'est-à-dire de la généralisation de ces centres au niveau de la ville. Il faut intégrer les activités des petites entreprises formelles et informelles au sein de la gestion classique des déchets et assurer l'inclusion sociale dans les opportunités créées, soit par création, je dirais, des associations, des petites entreprises. Il faut prendre au niveau de la planification, je dirais, de ce secteur, l'aspect humain. L'inclusion sociale doit être une chose obligatoire au niveau de ce secteur. Il faut promouvoir la création des marchés de recyclage et de récupération, utilisation, je dirais, locaux et régionaux. Implanter des technologies alternatives appropriées et durables, adaptées au contexte local. Personnellement, j'insiste sur ce point. Vu ma modeste expérience au niveau de Casa, avec le changement d'études qu'on a effectuées, il faut choisir toujours les alternatives ou les technologies appropriées au contexte local qui peuvent être gérées par nos fonctionnaires, par nos techniciens et qui tiennent compte de la capacité financière des collectivités territoriales ou les collectivités africaines. Un renforcement des capacités et des sensibilisations s'impose de tous les acteurs concernés par la problématique des déchets. Il faut encourager la recherche et le développement et l'innovation par les institutions scientifiques locales. Et aussi, un point très essentiel que j'ai laissé à la fin, renforcer le cadre législatif et réglementaire du secteur de nos pays africains. Et je vous remercie et je suis disposé à développer ces recommandations dans une note que je soumettrai à Madame la gouverneure. Merci Madame la gouverneure pour votre invitation. Merci Monsieur le secrétaire général. Merci infiniment, c'est Rfouh, pour cette présentation qui est un bon début pour nos discussions et notre conférence. Et certainement, on fera appel à vous dans le cadre de ce programme pilote que nous avons avec nos partenaires de PSI. J'ai maintenant l'honneur de donner la parole à un de nos partenaires également, qui représente la société civile, Monsieur Jacques Rifkin,
qui est le président du groupement associatif Global Hygiène Système, qui est établi en Suisse. Alors, qui va juste se présenter et ensuite on va projeter la vidéo qu'il a bien voulu partager avec nous, ainsi que ses collègues et partenaires dans cette belle initiative. Monsieur Jacques Rifkin, dès que vous pouvez. Merci. Écoutez, je vous ai écouté tous avec une attention extraordinaire. Je crois que vous avez bien compris le problème. Moi, le problème de ces déchets, il m'obsède depuis des années, parce que c'est bien les déchets qui sont la source de toutes les maladies, de tous les malheurs, de toute la pauvreté. La véritable lutte de démocratie et de liberté, c'est d'éliminer ces déchets. Vous voyez, je suis suisse. En Suisse, on dit propre et en ordre. Mais comment c'est ce propre en ordre? Ce n'est pas les services publics, c'est la population. Donc, il faut commencer à la base. Si la population accepte de prendre des mesures d'hygiène et de soins, on sortira du problème. La solidarité, elle doit commencer avec la population, avec les enfants, avec l'éducation. C'est par là qu'il faut commencer. Et ça ne coûte rien. C'est une question d'instruction, d'habitude, de corriger les erreurs. Après, je pense qu'il est inacceptable d'avoir des enfants poubelles. Il est inacceptable de voir une telle pauvreté. Eh bien, c'est avec eux qu'il faut commencer à travailler, à les équiper, à les éduquer, à leur donner une rémunération. Il faut que, depuis la base, on élève le niveau, que ces gens ne soient plus des exclus, mais au contraire, qu'on les honore. Je crois que c'est possible, je crois que ça ne coûte rien du tout, que ce sont des petits équipements et qu'on n'a pas besoin de choses extraordinaires. Maintenant, concernant la Suisse, évidemment, on est un pays très riche, avec des moyens très puissants, mais on a aussi des ingénieurs qui se sont intéressés au problème et la petite vidéo qu'on va vous présenter démontre ses capacités. Maintenant, je reste avec cette idée que c'est au niveau de la population qu'on doit agir. Merci, Monsieur Jacques Rifkin. Voilà, nous avons mis sur l'écran la vidéo qui illustre tout votre engagement pour ce secteur très névralgique pour notre continent. Dossier déchets et recyclage. Du tri au recyclage des déchets et ordures sur le continent pour une réflexion de mise en œuvre de solutions correctives et rétablissement de la propreté. À quoi nous servent les technologies les plus performantes si à la base de l'échelle des populations des régions du continent africain les moins favorisées, nous laissons les situations à l'abandon? Comment encore accepter que ce soit les enfants poubelles que l'on expose à tous les risques de choléra, diarrhée, intoxication et maladies respiratoires liées aux pollutions? Face à l'aggravation des changements du climat, des catastrophes qui se succèdent et la progression de la gravité des pollutions, nous avons cette dernière décennie qu'accumuler notre retard sur la mise en œuvre des solutions. Dans nos échanges avec mes partenaires et mes amis, il nous arrive d'avoir le sentiment de n'avoir pas été ni écoutés, ni vraiment compris. Accepter que les progrès et les initiatives ne relèvent pas que du statut d'éligibilité ou d'élu au niveau des collectivités, mais doit être inclusive du secteur privé, de la société civile et d'une population locale co-responsable et participative. Il n'y aura de concrète avancée que si ces principes sont admis et partagés, que les choix ne restent pas qu'aux politiques ou aux financiers, que la part des savoirs et la multidisciplinarité des expériences acquises par les hommes de métier aient leur juste place en porteurs de sciences, de techniques et de l'éducation. Les lois, règlements et agendas ne sont que des textes d'intention sur papier. Ce sont les gestes quotidiens, les infrastructures, l'appui par les formations et la mutualisation des investissements qui seuls sont importants et capables d'apporter les corrections aux situations critiques exposées. Pourquoi donc
temps de résistance et d'indifférence à entendre, ne pas accepter que les démarches de réflexion, de proposition et de résilience permettront d'atteindre les objectifs d'un environnement durable dans des villes propres, devenues enfin zéro déchet. Merci infiniment, Monsieur Jacques Rivkin, pour ce partage. Et je pense qu'ensemble, tous ces acteurs, nous sommes en train de bâtir une communauté de pratique pour des villes propres en Afrique. Avec cette vidéo et cette bonne pratique, nous avons terminé les propos introductifs. Et avant de donner la parole pour le troisième segment, qui est un moment d'apprentissage par les pairs, permettez-moi, mesdames et messieurs, de partager une vidéo de quelqu'un qui a commencé sa vie, sa carrière dans une décharge, mais qui aujourd'hui dirige une coopérative de plus de 151 personnes. Allez-y. Ça veut dire que lorsqu'on veut, on peut. Et il y a la traduction également pour ce qui est de cette vidéo, qui nous vient du Maroc. أنا كنت تنشتغل بشكل عشوائي في المطرح مع الأصدقاء ديالي في التعاونية بواحد الظروف اللي هي جد صعبة بالنسبة في واحد الظروف لا إنسانية بين قوسين، لأنه كاين مجموعة من الظروف الصعيبة اللي هي أولا الأخطار اللي كانت تشكل هذيك الشاحنات، الأخطار ديال هذيك النفايات الطبية بحكم أنه المطرح هو مطرح عشوائي تتولج ليه جميع النفايات سواء الطبية ولا الصناعية. حاليا في المطرح المراقب تيتم منع هذه النفايات من الولوج لمركز الفرز، وبالتالي هنا الامور تحسنات بشكل كبير. من بين الحوايج اللي اكثر من هذا هو انه غير محمي لا من حوادث الشغل ولا من الحوادث اللي تتوقع في المطرح. حنا عايشنا مجموعه من الحالات، لا الحالات ديال الحوادث اللي كانوا اصحابها تسبت لهم بعاهات مستديمه ولا الناس اللي توفوا وفقدوا حياتهم. الحمد لله حنا محظوظين اننا استطعنا باش نوصلوا لهذه المرحله ونكونوا في التعاونيه، وبالتالي نحيدوا هذيك الاخطاء. التعاونيه اللي تشتغل فيها اكثر من 151 واحد، واللي حققت واحد رقم معاملات في السنه الماضيه اللي تعدى 5 مليون ديال الدرهم. حنا تنشتغلوا هنا بواحد الطريقه منظمه، يعني بواحد الطريقه روح تعاون، روح تماسك. مجموعه من الناس اللي كانوا تيشتغلوا بواحد الشكل عشوائي، واحد الشكل فرناعي، واحد الشكل شبه عدواني تجاه الاخر او تجاه الزميل، هنا تنخدموا بواحد الطريقه يعني متعاونين متكافئين، حيث انه المرأة تتكمل الراجل والراجل تكمل المرأة. انه قبل في المطرح كان القوي هو اللي تيغلب والضعيف ما عندوش مكان في المطرح العشوائي. هنا عندنا كل واحد عنده مكان ديالو، كل واحد عنده مهمة ديالو. اليوم انا تنصور واحد الاجر شهري مضمون، وعندي واحد التغطية صحية، وعندي واحد الضمان اجتماعي. قبل كان العمل حتى الموت، واليوم كاين العمل حتى التقاعد. الحمد لله حنا دابا خدامين مزيان، ما خاصنا حتى شي حاجه. شحال هادي كنا كنخدموا في عشوائيين، كل واحد كيخدم بوحدو. دابا الحمد لله حنا كلشي خدامين مبرونين، كنتخلصوا مزيان، عندنا ناس النفيس ديالنا، كنتخلصوا على وليداتنا وكلشي الحمد لله، ما خصنا حتى حاجه. التعاونيه حاليا الحمد لله حققت واحد الانجازات اللي خلاتها تحسن من الوضعيه الاجتماعيه ديال الناس، بحكم
انه كاين واحد الاستقرار مالي، درنا واحد الدورات تكوينيه في الصحه والسلامه، كيفاش الناس تشتغل وتحافظ على صحتها بالالتزام بمعايير السلامه ك لي ليغون لي ليفورم الصباط ديال السيكوريتي. كذلك هناك مجموعه من الانشطه اللي درناها كزيت على العينين. عندنا واحد البرامج باش نديروا واحد الفاكسان على جميع المنخرطين. كذلك عندنا برنامج اخر من اجل المحاربه الاميه، لان سجلنا من بعد جزء واحد السمارات انه 31 واحد عندنا تسعه باش انه يعني يتلقى واحد التعليم اولي على الاقل. 20 واحد عمرهم نزلوا المدرسه، و11 منهم اللي كانوا عندهم واحد المستوى تعليمي بسيط. عندنا ناس اخرين اللي تيطلبوا التكوين المهني في الجانب ديال المعلوميات، وناس اخرين يطلبوا واحد التعليم في اللغه الفرنسيه. حنا كذلك في التعاونيات تنسمحوا للناس اللي باغيين يطوروا القدرات ديالهم والامكانيات ديالهم، حيث اننا تنديروا لهم واحد التوقيت مناسب من اجل متابعه الدراسه في المهن. ك مثلا حنا بحكم اننا عندنا مجموعه من الالات تحتاج واحد المهن خاصه كالصيانه، مثلا المانتونونس والالكتروميكانيسيان. كاينين عندنا 5 ديال المتعاونين اللي استطاعوا باش يحصلوا على الدبلوم ديالهم في التكنيكيان سبيسياليتي في الصيانه وميكانيك الكهرباء، وبالتالي تم التوظيف ديال الصيانه ديال الالات الخاصه. On aura l'honneur d'écouter à nouveau Monsieur Mazout lors des témoignages des employés de ce secteur. Merci infiniment. Et nous allons passer maintenant à ce moment d'apprentissage par les pairs entre les maires, les conseillers et les représentants des syndicats pour les villes qui sont impliquées dans le programme pilote que nous avons l'honneur et le privilège d'avoir mis en place entre CGLU Afrique et l'Internationale des services publics, et qui cible des villes suivantes: Casablanca au Maroc pour l'Afrique du Nord, la ville de Manzini, Swatini dans l'Afrique australe, la ville de N'Djamena au Tchad en Afrique centrale, la ville de Mazabuka en Zambie pour l'Afrique australe également, la ville d'Abuja au Nigeria pour l'Afrique de l'Ouest, et enfin la municipalité de Temeke en Tanzanie pour l'Afrique de l'Est. Nous les remercions pour leur participation et sans trop tarder, j'ai l'honneur d'inviter la ville de Casablanca. Si M. Abdessadq Mourchid est avec nous, sinon je passe la parole à M. Abdelhadi Zahidi qui représente la Fédération nationale des fonctionnaires des collectivités territoriales et de la gestion déléguée et l'UMT à Casablanca. Est-ce que M. Mourchid est dans la salle, s'il vous plaît? Docteur Najat, si vous me permettez, Monsieur Mourchid n'a pas pu joindre la réunion. Il a essayé plusieurs fois, mais ça n'a pas marché. Donc, nous passons à Monsieur Zahidi Abdelhadi, directement. Très bien, merci beaucoup. Et Abdelhadi Zahidi, on va mettre votre présentation. Salam alaikum. Voilà, votre présentation est sur l'écran. Marhaba bik. Et il y a l'interprétation. Merci. شكرا. اولا كنبلغ التحيه الحاره للاخوات والاخوه باتحاد الدولي للخدمات العامه ISP، وكذلك بالاخوات والاخوه بمنظمات المدن والحكومات المحليه المتحده. وبهذه المناسبه اليوم العالمي للوظيفه العموميه أتقدم بأحر التهاني لجميع الموظفات والموظفين بالقطاع العام، وتهنئة خاصة لأن في هذه الشاعرة عملهم ويكدون ويتركون أسرهم من أجل تقديم خدمات لصالح الساكنة والمواطنات والمواطنين. فتحية لهم وإجلال وتكبر للعمال النظافة. هذا اليوم هو احتفال بقدر ما هو تحسيس ودق ناقوس خطر إلى ما أصبحت تتعرض إليه يوميا الوظيفة العمومية من هجوم على المكتسبات
التاريخية وإلى المخططات التخريبية التي تضرب في العمق الخدمات العمومية Activez votre micro, c'est Zahidi. Micro ديالك. لنا مثال يقول الوقاية خير من العلاج. النظافة تعتبر نصف العلاج في جميع الحالات. فالنظافة أصبحت اليوم مؤشرا باغومتر في تصنيف المدن الذكية وجلب استثمارات محورها هو العنصر البشري، أي الرأسمال اللامادي الذي يعتبر الدعامة الأساسية من أجل بيئة نظيفة ومناخ ملائم بالمرفق العام. ونحن عمال البلديات نعتبر القطاع العام والمرفق العام هو عمل وجداني. فمثلا الدار البيضاء هو عمل مهم وجوهري، واقتناعنا التام بأنه سيبقى هو المحور الأساسي للتنمية المستدامة. فمدينة الدار البيضاء وبخصوص هذا المرفق قطاع النظافة اللي يعتبر أكبر مرفق، فهو يشغل أكثر من 6000 عامل، ما يقارب منها ما يقارب 4000 عامل للكنس وحاملي النفايات، وما يقارب 820 سائق، وما يقارب 1180 إداري ومراقب، وما يقارب 150 ديال النساء و5850 ديال الرجال. باعتبار مدينة الدار البيضاء مدينة متروبول وأكبر المدن والعاصمة الاقتصادية، حيث On ne vous entend pas, c'est Zahidi. أصبحت مدينة نموذجية وشركة التنمية المحلية. فمدينة البيضاء تديرها شركة أرما ورأس هي وطني، رأس مال وطني، وشركة أفيردا رأس مال أجنبي. تنظيم القطاع وإدارته. قطاع النظافة بجامعة الدار البيضاء تديره كما قلت شركتين عبر التدبير المفوض ولجنة التتبع والمراقبة من طرف شركة التنمية المحلية الدار البيضاء البيئة. هناك التزام بتطبيق بنود دفتر التحملات من خلال أولا التدبير اليومي في جمع النفايات. جمع النفايات المنزلية والمشابهة 4000 طن يوميا. جمع النفايات الخضراء 70 طن وتبلغ الذروة في فصل الخريف. جمع النفايات الهامدة الصلبة 4 مليون طن نظرا للتوسع العمراني للمدينة وكثرة الأوراش. جمع النفايات الطبية من مختلف المصحات والمستشفيات، وذلك باحترام المرسوم الوزاري يقتدى به في هذا من الآثار وقيمة على العاملين. فهناك مرسوم وزاري يقنن هذه النفايات الطبية. كذلك جمع النفايات بالشواطئ وتنظيفها يوميا خلال فصل الصيف. غسل وتنظيف الحاويات ومواقع تواجدها. غسل الشاحنات بعد انتهائها من العمل. التنظيف عملية الكنس اليدوي بالأرصفة والأزقة والأسواق. والتنظيف الكنس الميكانيكي. والتنظيف الكنس الميكانيكي بالشوارع الكبرى. التحديات والمعيقات والفرص. من بين التحديات وهناك الهدف للوصول وتحدي إلى مدينة نظيفة ذكية من خلال تطوير الاشتغال وتعزيز الموارد البشرية بالتكوين المستمر وتأهيلها وتشجيع الحوار الاجتماعي القطاعي وتوفير شروط العمل اللائق والصحة والسلامة المهنية والتحسيس والتأطير المشترك بما فيها المجتمع المدني والارتقاء بالطبع بأحوال العاملين. ومن العقبات هناك توصيات المؤسسات المالية العالمية وصندوق النقد الدولي بإغلاق باب التوظيف في القطاع العام وتشجيع العمل بالعقدة وتقليص نفقات القطاعات العمومية الاجتماعية بتخفيض نسبة كتلة الأجور. تعميق الخصاص في بعض القطاعات الاجتماعية والتخلص من الموظفين العموميين
بتشجيع التقاعد النسبي أو المغادرة الطوعية. خصصت القطاعات العمومية عن طريق التدبير المفوض أو شركات التنمية المحلية. ومن بين الفرص، أحسن فرصة هي الشراكة الإيجابية التي تمت بين الاتحاد الدولي للخدمات العامة ISP ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة. تعتبر آلية ناجعة لتحقيق الأهداف المشتركة ورد الاعتبار للوظيفة العمومية ودور المرفق العام وتجويد الخدمات العمومية وتطوير الإدارة العمومية والارتقاء بأوضاع العاملين بها. من بين المبادرات التي اتخذت في جامعة الدار البيضاء العمل على تطوير الآليات والاشتغال بمواصفات عالمية ومواكبة العصرنة الحديثة عبر الرقمنة والتحكم المعلوماتي GPS و3D. رصد ميزانية هامة والرفع من الاعتماد المالي بخصوص تدبير وتسيير قطاع النظافة. العمل على تجسيد العمل التشاركي إدارة والنقابة لإيجاد حلول ناجعة في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي للمشاكل الجوهرية المتعلقة بالمشاكل اليومية للعمال، وإرساء فكرة أن أساس الخدمات العمومية الجيدة رهين بالارتقاء بأحوال الموظفين والعمال وبتحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية وتوفير تغطية صحية وميثاق اجتماعي يضمن حقوق كافة الأطراف للإنتاج، وتوفير مشاريع حديثة لبناء معامل تدوير ومعالجة النفايات قرب المطرح العمومي وذلك بمواصفات عالمية. بالنسبة لمدينة الدار البيضاء هناك حوار اجتماعي متوج باتفاق ومحضر اتفاق موقع بين الطرفين بين النقابة والإدارة. وللإشارة هنا بأن نحن جامعة وطنية لعمال الموظفين الجامعات المحلية والترابية، فإن على المستوى الوطني فإن هناك إكراهات في ممارسة الحق النقابي في بعض الجامعات على المستوى الوطني، وهناك عدم توفير شروط العمل، وهناك غياب حوار تام ببعض اجتماعي قطاعي ببعض الجامعات، وطرد العمال لأسباب نقابية والتنقلات التعسفية والعمل أكثر من الساعات الإضافية. فمن خلال هذا ارتأينا كجامعة وكاتحاد المغربي للشغل من تنظيم هذا قطاع النظافة والتدبير المفوض من خلق لجنة تحضيرية من أجل الإعداد والتهيؤ إلى مؤتمر وطني يضم الإخوان ديالنا والأخوات العاملين في قطاع النظافة تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال الموظفين الجامعات المحلية، لأنهم جزء لا يتجزأ من الجامعة، وكذلك بالطبع تحت الاتحاد المغربي للشغل. التوصيات من بين التوصيات الخاصة بجامعة الدار البيضاء هناك تطوير الآليات واعتماد آليات المراقبة والتتبع من خلال التحكم المعلوماتي GPS و3D، والهدف هو تطوير نمط التدبير اليومي والرفع من وتيرة العمل والمردودية لبلوغ النتائج المرجوة. خلق مداخل لميزانية جامعة الدار البيضاء، من المداخل الرفع منها فرض رسوم على الهدم والبناء وعلى نقل بقايا هدم الأوراج، فهذه الرسوم فهي ترجع إلى مداخل الميزانية باش من أجل التدبير المالي ديال القطاع ديال النظافة. كذلك فرض رسوم إضافية على المنتجين الكبار للنفايات، هناك المطاعم الكبرى، الفنادق الكبرى، وكذلك الشركات. خلق 8 عقود دفتر التعاملات، عوض فكان دفتر التحملات واحد في وحدة المدينة واحد، أصبح كل العمالة لها دفتر تحملات من أجل التحكم في التسيير والتدبير المحلي داخل كل مقاطعة وكل عمالة. تعزيز عملية الكنس اليدوي بالشوارع والأزقة بصفة يومية. غسل حاويات الأزبال مرتين في الأسبوع. شراء آليات جديدة لجمع مخلفات الأزبال بالمدينة العتيقة القديمة والأزقة الضيقة التي لا تسمح بمرور الشاحنات الكبرى. تنظيف الشواطئ كل يوم مع حلول فصل الصيف. زيادة 30% من عدد العاملين ديال الكنس خلال الفصل ديال الصيف. توفير 16 كناس ميكانيكي، وهي كل مقاطعة لها كناس ميكانيكي في الشوارع الكبرى. هناك رهان التحدي في التنظيف خلال عيد الأضحى، فهذا عيد الأضحى تضاعف النفايات ترتفع من 4000 طن يوميا إلى 32000 طن يوميا، فهناك إكراهات كبيرة جدا. وهناك مدينة الدار البيضاء وضعت واحد التحدي كبير من أجل القضاء على هذه النفايات
وجودة الخدمات داخل مدينة الدار. هناك توصيات عامة، هو العمل على وقف نزيف تفكيك المرفق العام كجامعة باسم الخوصصة تارة وباسم التدبير المفوض وشركات التنمية تارة أخرى. إصدار نداء دولي من طرفنا ومن طرف الاتحاد الدولي للخدمات العامة وبشراكة مع منظمة المدن المتحدة لحماية المرفق العام والاهتمام بالموارد البشرية في البلديات ودورها في التنمية المستدامة. الترافع من أجل استقرار واستمرار المرفق العمومي. التضامن الدولي والإقليمي مع أي مبادرة نضالية للحفاظ على المرفق العمومي من خلال الفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي والمراسلات الرسمية. التكوين وإعادة تكوين للموارد البشرية وتطوير كفاءاتهم ومهاراتهم لتتماشى مع التطور الحالي الرقمنة والتحول السريع للتكنولوجيا الحديثة. حماية عمال وعاملات البلديات من التقلبات السياسية للمجالس المنتخبة والحكومات المتعاقبة. الدفاع عن الحريات والحق في ممارستها. تشجيع الحوار الاجتماعي القطاعي. تأمين جميع العمال والعاملات والمرتفقين وتوسيع الحماية الاجتماعية. تعزيز الرقابة القبلية والبعدية ولجان التتبع وتحسين شروط العمل وآلية العمل تتخصص من خلال أجور عادلة ووسائل ولوجستيك ذات معايير دولية. وضع حد للعمل الهش والعمل بالمناولة. حماية الحق النقابي وحق الإضراب العادل والمشروع والدفاع عن الحقوق والمكتسبات وخلق مناصب الشغل في القطاعات العمومية لضمان استمرارية عمل الموارد البشرية بالقطاع العام واستمرارية المرفق العام. وتحية نضالية وشكرا للجميع. شكرا السيد عبد الهادي الزاهدي على هذه المداخلة القيمة حول تجربة مدينة الدار البيضاء وممثلي موظفي وأجراء والعاملين بالقطاع العام بهذه المدينة. وكذلك سنطلب لاحقا من مدينة الدار البيضاء أن تمدنا بتجربتها من منظور الجماعة الترابية. Allah يخليكم, il faut fermer les micros. Alors, de l'Afrique du Nord, nous allons partir maintenant à l'Afrique australe. And I have the honor and the privilege to welcome Honorable Mr. Bzolizi Mabuza, the Mayor of the city of Manzini and the acting President of the Association of Local Governments in Swatini, Elga. So, Honorable President, we will put your presentation on the screen and the floor is yours. Okay, thank you very much. It's a very blessed afternoon to everyone. Is the video showing? Yes, the presentation is on the screen, please. Okay. I'll be presenting about our city, Manzini, which is the biggest city in Swaziland and the vibrant city in Swaziland. But basically, some other points will be for the whole country. I'll start with the roles and the responsibilities of the city, the union in the waste management sector. The Municipal Council of Manzini's primary mandate by the Urban Government Act of 1968 is to facilitate the provision of basic municipal services for the citizens at community level, as well as manage development within the Manzini urban jurisdiction. Municipal services offered include engineering services, road and stormwater, waste management, public health services, inspection, amongst others. Our waste management services include general waste collection, street cleansing, solid waste collection, clinical waste collection, incinerator services, recycling center, which is the buyback, waste disposal services.
the number of civil servants, workers, employees for the whole municipality. The municipality has a staff complement of 265. A total number of 70 workers are females, and a total number of 195 are males. As you can see, they look nice in their uniform. Then a total number of 75 workers are under the waste management function, which also includes those outsourced services. As you can see in that picture, we were celebrating the Customer Service Week in 2022. And in this picture, we also have our CEO, which is the one in the middle, the female in the middle, the beautiful female in the middle is our CEO. So she's also partaking in waste management. Then some statistics on the waste management sector. Waste collection coverage for the city of Manzini is at 100%. Over 21 tons of hazardous waste is generated from residual and commercial areas, which per capita waste generation ranging from 0.4 to 1 kilogram per day. Only 10% of the waste at the controlled dump site is recovered from the controlled dump site by recognized individual recyclers. Council Buyback Center received over 60,000 kilograms per month of recyclable material, ranging from cardboard cans, steel boxes, plastic boxes, etc. The airspace survey for the controlled dump site for the city done in 2019 indicated that waste disposal area was left with 11.6 years. Organization, management, and operation of the sector. As we do the waste management, it's done in the public-private partnerships, delegated management. This is a table that shows how it's done. Like the general waste collection is insourced. Street cleansing is outsourced. That is done by the public. We give the public jobs to do it, like the local empowerment, LED programs. Solid waste is insourced, clinical waste, insourced, incinerator, insourced, waste disposal, control dump site. Just like as you can see in the, then our challenges, obstacles, and opportunities. It's a lack of hazardous waste material disposal facility in the country. We are yet to do the proposal on that. Indiscriminately dumping of both household and hazard waste exposes waste employees to lots of risk. Waste from peri-urban is not collected or managed, hence being dumped within the inner city discriminately on vacant properties. Poor enforcement mechanism towards waste pollution perpetrators, that is small fines for legal dumpers and legislation. Unsegregated waste, that is the mixing of hazardous with non-hazardous waste in some areas. Limited space for a waste disposal facility, landfill. Then the opportunities, it's increase of informal recyclers as a result of unemployment. Waste segregation at source project or program. Mining of waste for waste to energy initiative. Prevention of waste pollution through introduction of the waste circular economy initiatives. Vigorous adoption of zero waste principle initiatives. That is refuse, reduce, reuse, recycle, composite. Excuse me. Then initiative taken to modernize and promote waste management sector and to improve the situation of the workers. The organization of currently implementing the ISO standard of 14001 of 2015 standards, environmental management system, as tend to ensure the environment is managed in a systematic manner. The organization has an occupational health and safety program, which conducts education and awareness
for workers to become knowledgeable about the risk associated with their work and to try and prevent any work-related injuries or illnesses. The organization also provides relevant protective equipment and tools. The organization is piloting the waste separation from source program to some township within the urban area. Localized waste management policies have been developed to ensuring full legislative compliance for waste management activities at the municipality at all times, and when possible, lead on best practice. The organization is a registered member with the Institute of Waste Management of Southern Africa, and the benefits include learning, etc. Is there a social dialogue between the city and representative of the workers in waste management sector? The city's administration has signed 2 recognition agreements with 2 unions. The answer is yes. Negotiations and consultations between the unions and management on workers' welfare policies and procedures are done as per the signed documents. Then any recommendations, customized training and or exposure for waste management handlers, involvement of generators in the funding of waste management sectors. That is all from Eswatini in the southern region. I thank you all. Thank you, Honorable President, for sharing with us this inspiring experience from the perspective of your city. Najwa? Yes, thank you, Dr. Najat. I have the honor to welcome Mr. Toulani, President of National Public Services Trade Union from Eswatini. Mr. Toulani Lashawayo, if you are with us, please, the floor is yours. Monsieur Toulani, Dr. Najat, it seems that Mr. Toulani is not with us anymore. So we can move to, but if you allow me to check if his Deputy General Secretary is with us, Mr. Tabile Zwane. Please, please. Mr. Tabile Zwane, we have the honor to welcome you in PSI UCLG Africa event. And if you are in the room, please, the floor is yours. Okay, it seems that also Mr. Tabile is not here anymore. So please, Dr. Najat, let's move to another city, another municipality. Okay, thank you very much, Najwa. Nous allons maintenant passer à l'Afrique centrale et la ville qui nous rejoint dans ce programme pilote est la ville de N'Djamena, la capitale. Et j'ai l'honneur d'inviter l'honorable Madame Barchiret Fatima Zahra Hana Douga, qui est la maire de la ville de N'Djamena et en même temps présidente de l'Association des communes du Tchad. Madame la Présidente, vous avez la parole. Soyez la bienvenue. Madame la Présidente, est-ce que vous êtes joignable? On appelle monsieur. Monsieur Yaya. Monsieur Yaya Jouda, s'il vous plaît, est-ce que Madame la Présidente est avec nous? Monsieur Jouda, s'il vous plaît.
Je vois une main levée, Monsieur Adoum Hadji. Oui, vous me permettez, docteur Najat, s'il vous plaît, c'est Oui. Najma. Donc, si Madame la maire n'est pas avec nous, peut-être nous pourrons cette fois-ci entendre le représentant des travailleurs dans le secteur des collectivités locales et territoriales, Monsieur Adoum Hadji du Tchad. Monsieur Adoum? Oui, vous m'écoutez? Oui, nous vous écoutons très bien. Bienvenue et merci de Merci. votre présence. Nous vous entendons. Merci beaucoup. Je salue tous les participantes et tous les participants à cette conférence. Je suis le secrétaire général du syndicat national des agents des communes du Tchad, qui incarne à son sein beaucoup de secteurs de travailleurs, notamment ceux œuvrant dans le cadre des déchets, ainsi que ceux de secours incendie. Je n'ai cité que c'est des secteurs importants. Vous savez que la commune de la ville de N'Djamena a un défi qui est relatif aux déchets, surtout déchets solides et plastiques. C'est ainsi que la commune a pris un arrêté pour interdire tout emballage plastique dans le périmètre urbain. Et cette pratique a donné un résultat positif entre-temps, mais maintenant, avec certaines situations, les emballages plastiques commencent à s'émerger à travers la ville. Et nos services ont essayé de contrecarrer les personnes œuvrant dans ces domaines, comme ça que vous avez vu, je vous ai envoyé les images la dernière fois, où nos autorités ont saisi et incinéré un certain nombre de déchets plastiques dans le centre de là où il y a les dépôts. Et nous avons la ville grandie et nous produisons aussi beaucoup de déchets. Et nous faisons face à cette situation par manque de moyens. Logiquement, l'État doit subvenir à certaines, doit voler au secours de la commune de la ville d'N'Djamena par des subventions à cet effet. Parce que la commune seule n'a pas de moyens pour faire face à ces déchets que nous produisons par tonnes par jour. Et le service de l'assainissement, la direction de l'assainissement qui doit faire face à cette situation, des déchets, fait face à beaucoup de problèmes, de difficultés liées par manque de moyens. Ils n'ont pas des moyens roulants, ils n'ont pas des équipements pour faire face. Et nous, en tant que syndicat, notre problème majeur se situe au niveau des personnes qui œuvrent dans ces domaines. Notamment, c'est des femmes d'un certain âge qui sont majoritaires et n'ont pas un statut social bien défini dans l'exercice de leurs fonctions. Elles sont bénéficiaires de CDD, de contrats à durée déterminée, alors que ces personnes travaillent dans ces domaines depuis 2009, d'autres encore beaucoup plus. Et elles font face aussi à non seulement à la sécurité sociale, mais elles font face à d'autres problèmes. Et ce qui entraîne souvent des morts. On a enregistré cette année presque 3 ou 4 morts. Et ce manque de protection est dû aussi au fait que ces femmes ne sont pas protégées. On doit quand même les protéger par des équipements de protection que nous avons. Et aussi, c'est des problèmes liés aussi à des accidents de circulation. Parce que certains usagers sont mal intentionnés de faire en sorte qu'ils négligent ces personnes œuvrant dans le travail des déchets, comme ce n'est pas des êtres humains. Donc, par excès de vitesse, ces femmes sont souvent victimes d'accidents de circulation.
Donc, nous, notre défi au niveau des syndicats nationaux des agents de port, nous sommes en négociation avec nos autorités, et je dirais que surtout avec la présidente de l'association des communes du CAF qui a donné vraiment beaucoup de volonté pour que le statut de ces femmes soit quand même revu. Parce qu'il va falloir les immatriculer au niveau des services sociaux, Caisse nationale de prévoyance sociale, et pour que ces personnes travaillant dans le domaine des déchets soient bien protégées. Et vous savez qu'une personne qui travaille sans protection, tout ça, en cas de maladie même, personne ne peut œuvrer pour lui venir en aide. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous voulons que au niveau des syndicats, que cette situation soit quand même revue avec l'appui de l'ISP, comme je l'ai dit la dernière fois lors de la conférence. Au niveau de la ville de N'Djamena, comme je l'ai dit, le défi est très, très énorme. Les images illustratives ont été envoyées. Parce que l'année dernière, nous avons fait face à des inondations. Et ceux qui ont intervenu sont la plupart de nos militaires, surtout ceux de secours à incendie. Et également, nous avons des problèmes de dépôt, parce qu'à cette période de saison de pluie, même si on arrive à ramasser les ordures, il y a une certaine inaccessibilité de certaines zones où il y a des dépôts sauvages, et même pour déposer au dépôt final, l'accès n'est pas facile. Et c'est un problème majeur que la commune de la ville de N'Djamena rencontre chaque année. Et nous avons un problème de traitement des déchets, le recyclage des déchets, la sélection, comment on appelle le tri des déchets, tout ça, là, ça n'existe pas au niveau de la ville de N'Djamena. Donc peut-être avec les partenaires, les partenaires vont venir en aide à notre commune afin que cette situation des déchets soit quand même vue de manière positive, parce que l'environnement où nous vivons est tellement pourri par les déchets que nous créons nous-mêmes. C'est un appel que je lance au nom des syndicats, un appel que je lance au gouvernement du Tchad et puis aux partenaires afin de nous porter secours pour que le défi qui nous attend, le défi des déchets plastiques, soit quand même éradiqué. Et je vous remercie. Merci infiniment, Monsieur Adoum Haji. On me dit que Madame la Présidente de N'Djamena n'est pas encore joignable. Alors, pour gagner du temps, nous restons dans la région de Austral et j'ai l'honneur de donner, I have the immense honor to give the floor to Mr. Allen, who is the Director of Public Health, to share with us the experience of the city of Mazabuka from Zambia. The floor is yours, please. Mr. Allen, are you in the room, please? We don't hear you. Hello, are you getting me? Yes, now it's perfect. Please, the floor is yours. Director of Public Mazabuka Municipality. I'm going to share a snapshot of solid waste management in Mazabuka district. Can move into the next slide. Thank you. The roles and responsibility of Mazabuka Municipal Council in the waste management sector. The sector is governed by the Solid Waste Regulation and Management Act of 2018 and the Local Government Act number 2 of 2019 of the laws of Zambia. There's two statutory laws. They are new, all of them. They have been reformed in order to encompass the growing population in the waste management sector. So part of the responsibilities is the promotion of a solid waste hierarchy for recovery, reduction, reuse, and recycling,
composting is of primary consideration, followed by other means of recovery as energy recovery and rust disposal. The other responsibility also is the development and promotion of public health by observing solid waste management safeguards that uphold the key social and health determinants. So in this realm, there is also part of education system to the communities on waste management system. The categorization of solid waste, depending on its physical or chemical characteristics, also is done, as well as protecting the interest of the consumers, in as much as we would want to ensure that these services are undertaken in the district. There is need also to protect the interest of the consumers, that the adequacy of the services are available at all levels or hierarchy. The provision of universal access to the basic solid waste services and ensuring that the production and financing mechanism for solid waste management are in place so that this system does not fail the consumers. In terms of the number of the civil servants and workers that are employed, we have in total 294. The men that are on permanent are 143 and the women are 83. And men on contract are 36 and women on contract are 32. In terms of statistics on waste management sector, the district has a population 232,045, both the urban and the rural population. So we have the day and night population in town, and this is for reasons that this district is an agriculture-based district, and so we have a number of farmers that come in the town during the daytime, and during the night time they are no longer part of the district. However, the total population is 232,045. So waste is generated from 8 zones that have been gazetted, and the expected volume of waste generated per month is about 750,000 tons. And this does not include the waste that comes from our factory, the Zambia Sugar Company, that recycles the waste into generating of electricity from the generation of electricity. This is just waste from the households. So the municipality collects monthly about 560 tons of waste. There are franchise contractors. These are private sector. Also, they collect about 410 tons. So on a monthly average of 970 tons of waste is disposed at the dump site. However, only about 5% of the waste is recovered for reuse and recycling of the 970 tons. The organization and management, as well as the operation of the sector, is that the solid waste management system is partially delegated to the private sector in some areas. There are 5 contracted franchise contractors who operate in town. The municipality is responsible for the collection of waste in the central business district and the market, while the private sector is responsible for waste collection and disposal in households, in the Zambia Sugar Estate, as well as Maviza mines. We have one of the nickel mines in Zambia. So these areas of operation are designated zones, and they are as well as gazetted. The challenges, obstacles, and opportunities, the low levels of waste separation and segregation in the district, and low levels of compliance and awareness in peri-urban areas and some urban areas, a few of the urban areas, the inadequate infrastructure investment, such as the e-billing system, the modern waste collection equipment, and the landfill for the public and private sector for the disposal of waste. Where opportunities is that we have high political will at all levels of the government process or the government structure. And we also have availability of organic waste from markets and used in terms of composting materials. We also have the willingness among the youths, the private sector, to engage in waste collection and disposal.
modern landfill. Of this is that with support from the Ministry of Local Government and Rural Development, we have done the fencing of the dump site, the building of sanitary facilities at the dump site, and creation of waste sorting bays at the dump site. So this is for us to promote waste separation, sorting, and recycling. That is why we have ventured that we should build these facilities at the dump site in order for us to promote waste recycling, separation, and reduction at the point of disposal, in as much as we promote waste recycling in the house. Working under waste management, and the key areas of consideration are reports on the statistics of those who subscribe and the non-subscribers in the waste management system, so that we can help in the enforcement of the sector. The second one is that challenges faced by workers in waste collection and disposal are being adequately resolved during these quarterly meetings. Mapping out opportunities in waste reduction, reuse, and recycling is done during these meetings. The conflict management and resolution among stakeholders as well is done. Moving to the next slide, please. Some recommendation. One, we need the modern landfill for integrated waste management. Financial empowerment to the municipalities, that's the public sector and the franchise contractor in waste management. Developing an effective e-billing system in waste management for the public and private sector. There is also need to market waste management as a source of employment. Increase sensitization and engagement of stakeholders, such as early childhood training on waste management, so that we have a robust way of adequately dealing with waste management issues. Creating support groups for women and youth to develop skills in waste management in order to ensure that they see value in developing such as baskets, mats, and so on and so forth in order to support the sector. These are part of our recommendations. I thank you so much, Chair. Thank you. Thank you very much, Mr. Alan, dear colleague, for sharing with us the experience of your city. Najwa? Thank you, Dr. Najat, and thank you for the representative of the Council of Zambia. Allow me, Dr. Najat, to check if Emmanuel is still with us. Comrade Emmanuel from the Zambia Trade Union for local work for workers in the local sector. Mr. Emmanuel? Comrade Emmanuel, or if you allow me also to invite any member of the representatives of workers from Zambia. If there are anyone, please raise your hand. We are so many, so I cannot see all the names, but okay. So in this case, if you want to move to another country, to Nigeria, maybe. Thank you. Yeah. Thank you. It is not easy to organize virtual events, my dear Najwa. So let us now move to West Africa, and we have the honor to welcome Ms. Ibrahim Hanatu Oheni, Director of Environment in the Municipal Council of Abuja. Ms. Ibrahim Hanatu, if you're in the room, please activate your mic and the floor is yours. Okay. Hello, everyone. Can you hear me? Hello? Yes, madam. Hearing you. Okay. Go ahead, we can hear you. Okay, so it's good to be part of this family.
I am Hannatu Ibrahim, the Director of Environmental Health Services, Abuja Municipal Area Council. Hello, am I still on? Yes, madam. Go ahead. It's, well, basically, I have listened to a lot of topics and from the presenters here. It's no different from us here at Abuja Municipal Area Council, Nigeria. The solid waste here in Abuja Municipal Area Council, FCT Abuja, is also in charge of organizing the solid waste, liquid, and the gaseous waste. Now, some of this waste in the solid sector are industrial in nature, and this is because we are a growing community. The Abuja Municipal Area Council is growing, so we have a lot of industrial waste. We have a lot of new buildings coming up every day. So you have packages, cement and plastics, rod and things like that that come out of such activities. Now we have the hospital waste from the hospitals, syringes and all whatnot. Then you have the agricultural waste. Of course, you might be surprised to know that agricultural waste from Abuja Municipal Area Council is quite high. And that is because in the rural sector, we have the farmers who are, the indigenous farmers who are surrounding the areas, and their mode of survival is mostly agriculture. So it's a huge chunk coming from that area, despite the city center that has other kinds of waste within them. Of course, we have the garbages from those with the ones from the biodegradables. We have the yam peels and bananas and all other things from the houses. We have the bulk waste. These ones are majorly of used fridges, furniture, rubber, and abandoned vehicles. All these things are things that are also likely to be found here. But the new one that is really growing so high and of concern for us is the e-waste, because there's a new rise in the want for the use of the solar energy. So, and when this has come, we would need to deal with the issue of the batteries, and of course, issues of computer and then phones. Those ones are a bit minute, but for the local government, our concerns are majorly on the solar energy, since there's issues of electricity around us. So the populace in FCT or Abuja Municipal Area Council are beginning to have so much want for the solar energy. Now, what are really our responsibilities, roles and responsibility as a local government? We are supposed to prevent water pollution so that these things do not pollute our waters. We're supposed to eliminate health hazards of toxic substance within the municipality. We have soil contamination, and then we provide materials. These materials, these substances, the ability to have a very good solid waste management system will also provide solid materials in terms of recycling. If we're able to get our system right, the recycling thing is the best option. So, and in the long run, we expect to be able to have jobs, more job creation, not only at the lower level, but even at a higher level. And you may be surprised, or it may be of note now that we are not only just looking at the low sector now. It is something that is coming up. There are a lot of packages coming up in now. We are encouraging those who are interested in recycling to repackage their business and make it a serious business, so that you can have the low and the medium sector working in collaboration. So the local government is trying to provide enabling environments for that. Now, what do? We provide the health education, the sensitization and advocacy to be able to tell our people that solid waste management is something that should be a collaborative effort. It's not a government thing. It's something that should enhance participation from all sectors. And the attitude towards solid waste is something that we have been trying to increase amongst our populace.
And we need to relate that to the health issues, to malaria, to typhoid, and all these things, so that they can understand that the presence of this solid waste around can increase the malaria incidences and typhoid within the local government. We also enact disposable laws at the local government. We have the powers to do that. As an elected elected chairman, we have the legislative who would also support on things like that. So on our own, we can enact laws that are peculiar to our own local government. We are also able to enforce these laws and work with other agencies, because we are not in isolation. As a local government, we have the state and the federal. So we work with the other agencies to see that these laws are also enforceable. Now, we also provide the enabling environment for players within the waste management cycle. That is what we encourage, the PPP practice, the private sector participation. This is something that is also new to the local government. So that it reduces the effect of the government, the influence of the government in such aspect. The ultimate aim is to make sure that the people own these projects, so that the AMAC is just money in a monitoring capacity, just to make sure that things are done the right way, so that the involvement will now be of a private partnership one. So for the solid waste generation, it's basically done in two ways. We have for the rural setup, what we call the communal storage. That is from the homes, then we take it to the communal collection site. Then you use the payloader and the tippers, and then you transfer them to the final dump sites. But for the urban area, we collect waste door to door using the Cape cycle cup collection method, whereby you collect waste, the rural truck comes in, collects the garbage can, turns it, and returns the garbage can where it is farmed, and then moves the rural truck and moves it to the final dump site. So these two methods are interwoven and used depending on the areas. You come to the municipality, there are some areas that are mixed with the rural and the urban, so we apply both cases in such cases. Where there are no roads, where you can move around easily, or where the vehicles cannot move around, then we use the communal aspect in doing it. So for the local government, we have, in AMAC, we have a final dump site, which is located at a community called Kershi. But for the states, that is FCT, they have a standard final dump site located at Wopa community. They also have, for the liquid waste, a water treatment plant in that same area. So we have the solid waste in Idu, and then we have the water treatment plant in Wopa for the state. But for the local government, the Karishi final dump site is what we use as our final dump sites there. Abuja Environmental Protection Agency takes care of, on behalf of the state, of the city center. Now, what this means is that in the city center where the president is resided, and because of tourism factors, because of the gigantic buildings around the city center, Abuja Environmental Protection Agency presently takes care of the waste management. Then the local government takes care of the rural areas around the city center. So this is what we actually do as a local government. Now, in terms of the civil servants that are used within the local government, we have just 22 environmental health officers. These officers are not directly involved in waste management processes because the local government is encouraging private partnerships. So we have companies that come to do this job. These 22 persons are actually supposed to just monitor and make sure that these companies are doing the right thing. So the staffs under these other companies make up the lower cadre of the setup. So the 22 staffs are just the ones attached to the local government, and what they do is to monitor the several lots that we have around.
to make sure that things are done. Now, one of the challenges we have here is that statistics are very low. Data collection is a bit difficult here. But the academia has done so much. The University of Abuja has done so much research. But as usual, the implementation is really low in terms of getting some of these things done on paper. So the challenges we have is the ability to synergize between the academia and the practicability of what is happening. This, you would agree with me, is very important because it will affect all other decisions we make in the long run. The private PPP delegated management is basically to collect the waste from the various sectors and then move to designated final dump types. The hospital waste is there, and all these other categories of waste are also there and also being supported by the hospitals themselves and the populace. Now, some of the other aspects of challenges that I would like to really emphasize on is the rapid urban growth of the municipality. The growth is so transparent, and these aggravate problems because you set up one today and then you find out that another one there. Of course, it has to do with a lot of planning and making sure that we exercise our rights in increasing a lot of things. And this has a lot of problems in terms of financial aspects. With the inadequate resource mobilization to sustain management services delivery. As we all know, waste management is capital intensive. There's no provision for private sector to get cheap funds. Since we are not directly involved in collecting this waste, except at the rural area, we see that there's a lot of problems in the PPP. Once it affects them, it also affects whatever we do at the local government. So issues of provision for them to get cheap funds it's a challenge. Another challenge is that the service charge is inadequate in comparison with the cost of evacuating this refuse. So the service charge attached to the collection of this refuse are so minimal. And when you think of the cost of evacuating this waste, there's a large problem there, especially with the rising cost of diesel and fuel these days. We have inadequate equipment, shocks. There's a short lifetime of some of these refuse, and therefore it needs constant removal or quick removal of these things. You cannot keep them. The storage life is so low. So you need to continue to remove them as fast as or as quick as possible. 2 minutes, please. It should conclude. 2 minutes. Okay, thank you so much. Of course, the use of appropriate technology is also part of our problems. Inadequate budget allocation, low public and communal participation is also part of our sector. Now, the remaining 2 minutes, I would just like to expatiate on what we have done as a local government in the midst of our little more. What we have done as a local government, in 2001, there was an initiative that the GIZ intervention, which has helped us a lot. In that intervention with the Convenant of Mayors and Sub-Saharan, we related with them, and what came out of it is an action plan for AMAC. As you can see, this is an action plan we have in the local government now. And it is so important to us because this action plan has survived a change in government. So it has not, the political will is very strong here. And we intend to pursue this action plan, which will help us to increase our solid waste management level. One of the important things in this action plan is the possibility of us getting a recovery plan, a recovery material plan, which is so important to us because we have realized that the collection is not a problem, but what do we do with this waste? So we are proud of this document. We are proud to show it for everyone to see that it is solid, and we have a plan that we are working towards which will encompass all sectors, the private sector, and all other people who have been involved in the drawing out of this, action plan. So for us, we are proud to be associated with this,
And we hope that the recovery material program will reach out to governments of other areas. We have started talking with the parts of the Moroccan government, who are also telling us that they are excited to assist us in terms of technicality. So I think this is all for now. The youths have been encouraged to be part of this because we want to be able to sustain it. If they cannot get jobs everywhere, they should be part of this and done in a package way. With their presence, we're hoping that the issues of the data and statistics would be able to assist us in it. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Ibrahim Hanatou, for sharing with us the experience of the city of Abuja. Thank you, Mrs. Ibrahim. And now we move to Comrade Jennifer Besson. Excusez-moi, Madame Zabrouk, bonjour. Oui, qui est en train de demander la parole? C'est M. Yaya Juda Djamena. Ah, est-ce que Madame la Présidente est joignable? Madame la Présidente, il y a eu une grosse pluie ce matin. Elle est sur le terrain en ce moment. Ce n'est pas facile pour elle de venir se joindre à nous. Donc, elle m'a chargé vraiment de vous présenter ses excuses pour ce contretemps indépendant de sa volonté. Pas de problème. Ce sera, mais partagez avec nous la présentation de votre expérience pour qu'elle fasse partie de notre rapport. Merci infiniment. Oui, j'ai un collègue là qui est directeur de l'assainissement et de la santé. Je lui ai passé le lien, il va intervenir pour le site. Il s'appelle Abakar Bishara. Shukran jazilan. Thank you so much. Najwa, over to you, please. Thank you. Donc, so we now move to Comrade Jennifer Besson. We welcome you, Jennifer. Jennifer is member of Nigeria Union Local Governance Workers. She's member of the union, and she will share her presentation from a trade union perspective. Jennifer, the floor is yours. Jennifer? Yes. Can you hear me? Yeah, very well. Thank you for being here. Thank you. I want to start by thanking Hanatou for her presentation. She has talked in terms of Federal Capital Territory, Abuja. But for us, what happens in almost over 700 local governments in Nigeria is that the issue of waste management is now that of the state government. Although in the Constitution, it is the responsibilities of local government to collect waste management. But the political officers, when they're elected and they come into power, what they do is they contract the issue of waste management to their allies. And then in most instances, it is a state government that is in control of that waste management. And this is a huge problem because the rural areas do not have people to help them collect this waste. The Department of Environmental, what they only do is they're in charge of sanitation. And what kind of sanitation do they do? This is done once in a month, where they will go around the villages to make sure the compounds are clean, their environments are clean, but they also do not have the means of even educating those people how to dispose those refuse. Except for one NGO that came that is now against open defecation. Otherwise, in most of the rural communities in Nigeria today, you still have open defecation. People just send their waste anywhere. They don't even have dumping sites in the rural areas where these waste are collected and dumped. And that is a huge waste of money for us in the local government. We are thinking of how to survive and render better services to the public. And this waste is not even being reduced, it is not reused, it is not recycled. So that is why we are calling on all of you out there to help us, especially draw this campaign to our governments. Let them know that the rural communities are suffering. And even the cities are becoming overpopulated because of urbanization. The amenities for the rural areas are not there. So people are running from the rural areas and coming to the towns. The towns are now overpopulated. You have waste every nook and cranny. A few days ago, we had a problem in one of the estates in Abuja Municipal. Part of the problem of that flood was because some of the drainages are blocked.
A whole estate of 116 houses was submerged in flood. Their houses were submerged in that flood, which means a lot of people were affected. People were stuck in their vehicles. Some had to climb up to sit on water tanks for their safety. It is as bad as that. So we need the help of the international community to begin to drum this into the ears of our political leaders, so that the issues of typhoid, the issues of malaria, and others can also be reduced. Thank you so much. Thank you, Jennifer. Thank you. There are some chats, Dr. Najat asking some questions, but maybe it will be later. Later, we will open the floor for some questions. Okay. All right, that'll be fine. That'll be fine. Okay, thank you. Thank you very much, Jennifer. And now let us move to East Africa. I hope that the Honorable Mayor of Timiki is still in the room. Mr. Abdallah Mtinika. Il n'est plus dans la salle. So, Najwa, can you help us to see if there is a representative from your affiliate from Tanzania? Yes, sure. Let's welcome Mr. Rashid Mtima. He's a General Secretary of Tanzania local governance worker. And Mr. Mtima is with us. Thank you, Mr. Mtima, for being here. And we welcome you very much. And the floor is yours. Thank you very much. Do you hear me? Yes, Do you hear me, please? Yes, very well. Go ahead, please. Thank you very much for being with you in this very good discussion on our Public Service Week. I want to take the opportunity to put some point on our waste management in one of the municipality in the Dar es Salaam city. Dar es Salaam city constitutes a population of more than 5 million, which produce the solid waste of about 4,000 tons per day. We as a union of local government in Tanzania, we are the one who deals the workers in municipalities. The Dar es Salaam cities constitutes 5 municipalities, namely Kinondoni, Temeke, Ilala, Ubungo, and Kigamboni. Our studies in Ilala municipality, that is due to the chain of solid waste management in Ilala is full. That is from the household level, collection point, and the dumping place. The dumping place in the whole the Dar es Salaam city is only Pugu Kinyamwezi, which is situated in Ilala municipality. So that we are dealing with the Ilala, so that we can complete looking the workers' condition from household level, collection point, up to dump site. The system of solid waste in Tanzania is a private partnership. That is from the household level, the family or household deal with the collection within the household level, but from the household level to the collection point, and from the collection point to the dumping place is done by the private companies and community CBOs, that is community-based organizations, which are registered within the Tanzanian law. And dump site is supervised by the Ilala municipality. In this work, we tried to see with the partnership of PSCI, we worked on 3 areas. One of the area, do you hear me, please? Do you hear me, please? Yes, Mr. Rashid, we hear you very well. Please go ahead.
We're What getting I'm you, saying Comrade, is yes. the Tanzania government workers has tried to work on 3 areas on solid waste management. One, the visit to the Pugu Kinyamwezi site, where we went there and the situation of the workers at Pugu Kinyamwezi. And then we visited some collection points. That is Ilala Market and Temeke Market, in which we saw the situation of the workers in these collection points. After that, we had the stakeholders meeting in here where the workers at dumping place and the collection points and workers at municipality and some political leaders, we sit together, see how the solid waste management in the Ilala municipality is going on, a reflection of the worker fate on that. In that work, we came with some areas which is challenges in managing solid waste management in Ilala. One of the challenges is low pay. That is workers at those dealing with workers employed by these companies who are collecting the waste from the household and transporting to the dump that they can't afford even to sustain their daily life. Another thing is working condition. Working condition is very poor. No PPE, and sometimes it's very bad to their health, to the extent that they are risking their life. In some area, one of the challenges is improper collection of the collection practice. That is, in some areas, waste are not collected in a good manner, and sometimes risk even the health of the street in the town. That here I mean those companies which are employed to work on those areas. In some time they are overloaded with that waste on those streets, so they are not emptying their collection point at the right time. So it brings the difficulties. Another problem or challenges is low budget. Low budget to the level of municipality for those activities which are still with the municipalities. Even another challenge is a willingness to pay at the household level. Because at the household level, they contribute monthly, so that at what level that money is used to pay those CBOs and the companies. So some household level, they are not ready to pay the amount which is agreed, for that the company will have the ability to pay the cost of collecting for the household to the dumping place. We as a union now, we are trying our level best so that we can see using the framework of stakeholders in the solid waste management. That is local government, that is municipality, with their view that the solid waste management is a prime work for local government authorities. Beside our stating to the private sectors, but it is a prime work for the municipalities. So we want to engage municipalities so that they can set a right budget of supervising the whole chain from the household level, collection point, to the dumping place. With the problem of the technologies of recycling, we want to see to it that some companies which uses some recycling material to their industries.
so that they can be one of the financials of the process or the wages of those who are employed on these sectors. So our way now as a union is looking at decent work, uprising the decent work in solid waste management chain, from household collection to the dumping site. And our view, all stakeholders, that is local government, we as a union dealing with the local government, those companies or industries who use the recycled materials, those are the one who are the big companies who produces high waste in city, so that we can see it, and what each of the stakeholders to want to play its role to make sure that the management of the waste, of the solid waste in cities provide a decent work to those who are working with a solid waste in cities. Thank you very much. Thank you, Comrade Rashid. Thank you. Thank you very much, Mr. Rashid. Thanks to you, Najwa. I was told that someone will come from N'Djamena city, but still not in the room. Est-ce que Monsieur Abakar Bishara est là? Parce que nous avons un peu de retard dans notre programme, s'il vous plaît. Monsieur Abakar, vous êtes là? Madame Najat, il n'est pas là. Très bien. D'accord. Alors, nous avons terminé donc ce moment d'apprentissage par les pairs. On a eu l'honneur d'écouter la voix des communes, des collectivités territoriales, mais aussi des représentants des employés. Beaucoup d'informations, beaucoup d'expériences, beaucoup de défis et d'opportunités. Tout cela sera documenté et fera l'objet d'un rapport. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, maintenant de passer à l'avant-dernier segment de notre programme. Nous allons donner la parole aux employés directement du secteur de la gestion des déchets. Et j'ai l'honneur, on a découvert une perle ici, dans la décharge de Azza, qui se trouve dans la région de Rabat Salé et Kenitra, Monsieur Yassine Mazout, dont vous avez vu la vidéo tantôt. Il est président de la coopérative Atawafouk, chargé du tri des déchets. C'est Yassine, vous avez la parole. Et merci d'être là. Merci. Votre micro? Activez votre micro. Très bien. مرحبا. شكرا لكم، شكرا على الدعوة اللي صراحة أنا فرحان أن يكون بيناتكم بينات إخواني وأخواتي الأفارقة باش نبارطاجيو ليكسبيريونس ديالنا في التعاونية ديال التوافق، ليكسبيريونس ديال معزة. بالنسبة للتعاونية هي نتيجة ديال التعاونية ديال التوافق تضم أكثر من 151 واحد اللي جات واحد الإطار ديال واحد استراتيجية وطنية، واحد الإرادة ديال الدولة المغربية من أجل القضاء على المطارح العشوائية وإدماج العاملين العشوائيين بالمطارح في إطار مهيكل وفي إطار منظم. وكانت أول تجربة من نوعها هي التجربة ديال التوافق اللي أنا اليوم تنتكلم عليها، وضيفتي واحد من هذه المخالة أو لا عمال العشوائيين اللي عاشوا في هذا المطرح اللي عشت فيه أكثر من 12 عام، منين كانت عندي 15 عام، وكما تعيشوا فيه بزاف ديال الناس الظروف الصعبة اللي كنا تنعيشوها في المطرح. ولكن الحمد لله بهذه الإرادة الوطنية وفي إطار البرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية الPNDM تم الإدماج ديالنا في المطرح المراقب ديال عزة وغلق المطرح العشوائي ديال عكراش. وبالتالي اليوم تنخدموا في واحد لو سونتر دو تري دو فالوريزاسيون دي ديشي au niveau de عزة.
وتنريكوبيريو كاع لي ماتيير ريسيكلابل تريي من لي ديشي ميناجي. بالنسبه للدور ديال التعاونيه والمسؤوليات ديالها في المطرح، اولا هو فرز النفايات او لو تري دي ديشي ميناجي. On a reçu au centre de tri, on a reçu chaque jour 630 tonnes par jour. On a récupéré presque 19 tonnes de matières valorisables. Et aussi, on a transformé, on a transféré des déchets de l'RDF, des combustibles de substitution. كذلك بالنسبه للدور ديال التعاونيه في المطرح ديال ام عزه هو الانتيغراسيون سوسيال. اليوم ما بقيناش نتكلموا على واحد المثالي او لا عامل الفرز اللي هو تيشتغل في واحد الظروف صعبه وفي واحد الظروف اللي هي غير صحيه. اليوم تنتكلموا على واحد العامل اللي تيعيش بكرامه، اللي مندمج اجتماعيا، يعتز بمهنته، فاعل في مجتمعه، وينتمي إلى وطنه من خلال هاد التجربة ديالو والبارطاج ديالو، التجربة ديالو مع إخوانه الأفارقة. لأنه في التعاونية ديال أم عزة استقبلنا مؤخرا وفود من دولة السنغال، من إخواننا في السنغال، إخواننا كذلك في الكونغو، وبالتالي كانت فرصة لينا باش نعرفوا بالتجربة المغربية، وكذلك باش نشوفوا الإخوان ديالنا ونعاونوهم ويتعاونوا معنا، لأن كل واحد عنده واحد الخبرة وواحد التجربة اللي ممكن يعاون بها الآخر. كذلك بالنسبة اليوم حنا كتعاونية من بعد ما استفدنا بشكل أو آخر من استراتيجية وطنية، فإننا علينا واحد المسؤولية تجاه هذه البلاد. فلحنا استفدنا وخرجنا من الظلام للنور، فكان لابد التعاونيه يكون عندها الدور الايكولوجي ديالها والدور التحسيس ديال المجتمع من خلال بعض الحملات التحسيسيه اللي نظمناها سواء مع مؤسسات خاصه او نظمناها كذلك بمبادره من التعاونيه خصوصا مع المؤسسات التعليميه، حيث انني كنت نتنقل المدارس العموميه والمدارس الخاصه من اجل تحسيس باهميه الفرز وإعادة التدوير على بجميع المستويات ديالو، لا الاجتماعية ولا الاقتصادية ولا حتى الصحية. كذلك بالنسبة للأرداف كما تكلمنا تقريبا يوميا، لا بلاتفورم ديال أم عزة تديريجي واحد 220 طن باغ جور، une filiale de l'ARDF pour produire la combustible substitution من déchets ménagers ولا من le roof de la coopérative اللي تيوصل كما قلنا جورنالي 220 طن باغ جور. يمكن ندوزو للسلايد الثاني اللي موراه. بالنسبه للعدد ديال المتعاونين او المتعاونات في التعاونيه تيبلغ 151 واحد، فيهم 27 امراه. وبالتالي هنا غادي نتكلم على المراه اللي قبل كانت في المطرح تتعيش على الهامش، تتعيش الاقصاء، تتعيش الحكره من اخيها الراس، تتعيش التراتبيه في المطرح. المطرح هو شبه مجتمع مصغر تيخضع القوانين القوي والضعيف. بالتالي المراه بحكم البنيه الجسديه ديالها الضعيفه فهي كانت تعيش على الهامش في المطرح. اليوم في التعاونيه عندها نفس الحقوق ونفس الواجبات، بل اكثر من هذا، فهي لها نفس المدخول او نفس الاجر الذي يتقاضاه الرجل. بالعكس هناك امتيازات تتوفر للمراه بحكم قدراتها الجسديه، يعني تنادابطيو لو طرافاي ديال المراه على حساب القدره الجسديه ديالها. كاين بعض المهام يكلف بها الرجل ولا تكلف بها المراه. اليوم نقدروا نقولوا باننا حنا فرحانين باننا لا كوبيراتيف، باننا عائله ديال 151
لسوء الحظ كنا بغينا نبارطاجيو معكم لاسومبلي جينيرال يلاه انتهينا منه هذه تقريبا واحد 3 سوايع، ولكن ما كناش موجودين لانه تنعرفوا اليوم المغرب تيعيش عيد الاضحى والناس باغيين يمشيو يتقداو الاضحيه ديال العيد وتيبريباريو العيد، فكانت غادي تكون فرصه زوينه انهم يشاركوا معنا هذا التقديم ديال هذه التعاونيه بالانجازات ديالها. والحمد لله حنا فرحانين باننا انا فرحان انني نقول انني كنت ميخالي، واليوم انا ميخالي كما تنقولوا بواحد الطريقه منظمه مهيكله. بالنسبه لطرق التنظيم والعمل داخل التعاونيه، هو بني على مبدا التكافل ما بين المتعاونين، مبني على الديمقراطيه التشاركيه، مبني على التسيير الذاتي وعلى المساواة بين الجنسين. بالنسبة للتعاونية تسير من طرف واحد المكتب ينتخب عبر التصويت من أجل تسيير أمور التعاونية التجارية والإدارية وغيرها، لأنه تعاونية مستقلة في التسيير المالي والإداري. كذلك بالنسبة التعاونية تسهلات على الناس بأنهم ينتقلوا من القطاع الغير مهيكل إلى القطاع المنظم، وهذه عمل اللي تيحتاج مجهود كبير وتيحتاج تدرج وتيحتاج واحد يعني باش نغيروا لي مونطاليتي تنحتاجوا الوقت وتنحتاجوا العمل والتكوين. فهادو بجوج خديناهم في التعاونية كتحدي من أجل أننا ننتقلوا من عقلية المخالي الذي يعيش اليوم بيومه، الذي يعيش من أجل كسب قوت اليوم، وبعض الناس اللي كانوا يعيشوا من أجل باش يشري المخدرات. اليوم تنشوفوا متعاونين مستقرين نفسيا يشاركون في جمع عام بطريقة حضارية، يناقشون، يقترحون نقاط، يصوتون، وكذلك لهم حقوق وواجبات، ولهم كذلك حتى نظرة مستقبلية من أجل استدامة التعاونية. التحدي الأبرز هو استدامة التعاونية، أو من بين التحديات هو أننا نسعى إلى أنه تكون واحد الاستدامة ديال التعاونية واستدامة ديال جميع الناس اللي يشتغلوا في هذا المجال. من بين لي ديفي هي حنا كانت عندنا إرادة سياسية اللي عاونتنا بالتمويل التنفيذ ديال المشروع، وهنا غادي نعاود نشكر الناس اللي حطوا البرنامج الوطني لتدوين النفايات المنزليه، وغادي نعاود نشكر الناس اللي بادروا في الجماعات المحليه ديال مدينه الرباط اللي شافوا واحد النوع من الرحمه تجاه هاد الناس باش يعطيوهم المكانه ديالهم اللي تيستحقوها من خلال هذا المشروع ديال التعاونيه. كذلك تنحتاجوا الى بغينا نعاودوا يكونوا هاد المشاريع في المغرب ويكثروا، نحتاجوا بطبيعه الحال للتمويل والاستمرار ديالو، وكذلك تنحتاجوا واحد النوع ديال الناس اللي هما مكونين. بالتالي حنا اليوم باش وصلنا لهاد النتيجه ف كاينه طاقات مموره ولا كاينه عمل اللي كان ممور هاد النتائج، عمل ديال التكوين، عمل ديال التاطير، وعمل ديال التكوين المستمر، لا فورماسيون كونتيني. بالنسبه للتحديات او العراقيل اللي ممكن نواجهوها هي الصراعات اللي تتكون ما بين هاد الناس، واللي بطبيعه الحال خصنا ندبروها بواحد الطريقه اللي هي تضمن الاستمراريه ديال التعاونيه. كذلك هناك نقص في الكفاءات باش نديروا نفس المشاريع في مدن اخرى، ومن هنا تنفتحوا الباب باننا كتعاونيه منفتحين على خوتنا في المغرب وخوتنا في افريقيا باش نقدروا نحاولوا نديبليكيو هذا البروجي في بلايص اخرى، لانه مهم باش يعطينا الكرامه لهذه الفئه التي تعيش الهشاشه واللي تتعرف دير حتى شي حاجه من غير انها تعرف تخدم في الزبل.
نعرفوا العالم فاخر حاجه ممكن تفكر فيها هي انك تمشي تخدم في فما كاينش ما بعد الزبل كما تنقولوا. بالنسبه للفرص او لي زوبورتونيتي، كاين فرص كثيره باش لتحسين زعما تحسين القدرات الفارزين المغاربه واخواتنا في افريقيا والتاطير ديال تعاونيات اخرى. كاين حتى من اجل تقويه المهارات ديال هاد لي ريكوبيراتور، وبطبيعه الحال حتى لا سونسيبيليزاسيون، لان هذا هو التحدي اللي تتواجه افريقيا. تنعرفوا معظم افريقيا اننا تنعيشوا وتنلوحوا الزبل بطريقه غير مفروزه، يعني هذا تيطرح اشكاليات وتيخلق مشاكل في التثمين ديالها، وكذلك تيضيع علينا واحد الثروه مهمه وتيكلفنا ميزانيات كبيره، وتكلف الجماعات المحليه ميزانيات كبيره باش تدبر المطارح. بالتالي لا سونسيبيليزاسيون هي من بين الفرص اللي غادي تخول لنا بطبيعه الحال اننا نطلعوا او نرفعوا من نسبه النفايات المستردة، ونطوروا كذلك من القدرات ديالنا، وكذلك نقدروا نديروا واحد تدبير النفايات بطريقه او لا حكمه جيده. بالنسبه لبعض المبادرات اللي خداتها التعاونيه في اطار تدبير النفايات، تحسين الوضعيه ديال لي زاديغو لي لومبلويي. حنا في التعاونيه عندنا هاد الناس عندهم صفتين. الصفه الاولى هي اديرون، يعني عضو مسير وعضو مالك لاسهم داخل التعاونيه، وفي نفس الوقت هو يمارس عمله داخل التعاونيه كعامل. بالتالي هنا له صفتين، وهذه الصفتين هي اللي خولات النجاح ديال التعاونيه، بحكم اننا ما تنسعوش من خلال التسيير ديال التعاونيه ان استغلال ذلك الفارس. فهناك بعض التعاونيات التي تؤسس ب5 أفراد او اقل، ويكون الباقي مجرد عمال عندهم، لا ما عندهم لا زعما كما تنقولوا لا يتوفرون على ضمان اجتماعي، لا يتوفرون على تغطيه صحيه، ليس لهم الحق في العطله. هادشي كله عندنا في التعاونيه. التعاونيه اليوم تحقق التأمين عن حوادث الشغل، تحقق واحد المدخول مستقر ودائم، وتحاول أن تطوره من أجل الرفع من المستوى الاقتصادي للمتعاونين، اللي تيبلغ الدخل اليوم، الدخل الشهري حاليا للتعاونية بشكل بدون الحوافز والكفاءات والمنح الاستثنائية ديال المناسبات الأعياد، فتيبلغ 3400 الدرهم شهريا، بما يعادل بالدولار تقريبا واحد 340 دولار شهريا. وهذا شيء مهم كما تنقولوا. حتى العامل ديال انه ولات هذا العمل مقنن خول لهاد الناس انهم يعيشوا نوع من الاستقرار النفسي، وما احوجنا للاستقرار النفسي لهذه الفئه الهشه. لانه انا نقدر نتحدث على التجربه ديالي لما كنت نعيش في المطرح، فانني كنت سلبي بكل المعنى الكلمه، لانني كنت اعيش الاقصاء في المطرح. ولكن من بعد المبادره ديال الدوله بانها تغلق هذا في المطرح، كانت فرصه ليا باش نولي واحد انسان اخر، انسان يعي دوره في المجتمع، انسان يلعب دوره في تحسيس الساكنه، لا عنده غيره على هذا الوطن. هذه الغيره ما كانتش قبل. كذلك بالنسبه للتعاونيه، من بين الانشطه اللي درناهم عندنا تغطيه صحيه بطبيعه الحال، فاي شخص عنده في حاله المرض ولا غيره عنده تغطيه صحيه، عنده تقاعد. قبل كنا تنعيشوا كما جاء في الفيديو تنعيشوا الى الموت، هو اليوم تنخدموا حتى نشدوا التقاعد. كذلك بدينا تنديروا واحد المبادرات باش نشجعوا الحس الوطني ديال هذه الفئه عبر التبرع بالدم. كذلك درنا طبيب خاص للتعاونيه، ودرنا دي دوسي ميديكو ديال المنخرطين. كذلك بالنسبه الناس اللي تيغادروا التعاونيه بعد ما باش ما يبلغوا السن ديال التقاعد، تيتم الاحتفال بهم
وبلا ما نزيدوا كاين حوايج اخرى اللي مهمه اكثر، هي انه في الحالات او في المناسبات اللي هي تكون حزينه، اننا بحال مثلا فقدان احد الاقارب، التعاونيه تتكفل بالجنازه وبمصاريف الجنازه. كذلك بالنسبه كما قبل كنت تنقول انه الانسان كان تيعيش اليوم بيومه. اليوم المتعاون او الليتريور او التريور اللي دابا فورمال تيفكر في المستقبل. حتى اليوم كان عندنا الجمع العام، والقرار ديال الجمع العام هو استثمار الفوائد. استثمار الفوائد من اجل تعزيز القدرات التعاونيه والاليات والوسائل من اجل تطوير وتحقيق الاستقرار المالي ديال التعاونيه. اليوم اكثر من عندنا 3 ديال الكاميون، عندنا كاميون صغير اللي تنديروا به لا ريكوبيراسيون دي ديشي اللي تيديروها الناس اللي تيديروا الفرز في المصدر، نقدروا نريكوبيريو عليهم لي ديشي بحال بعض المؤسسات ولا حتى بعض الوزارات بحال الوزارات الماليه. كذلك بالنسبه اننا غادي نحو لاندسترياليزاسيون دو لا جيستيون دي ديشي، وهذا من خلال حنا في المغرب وفي افريقيا عندنا الكفاءات من اجل اننا نديروا مبادرات خاصه بنا نسميوها كما تنقولوا ماركه افريقيه ولا ماركه مغربيه، من خلال هاد الاليات ديال الفرز. الاليات الفرز اللي جاتنا من فرنسا حنا اليوم رجعناها مغربيه عن طريق لاميليوراسيون ديالها والاندسترياليزاسيون ديالها، بحكم انه كاين عندنا كفاءات مغربيه اللي نقدروا ما تنبدلوش البياس ملي تتخسر وتنبدلوها بختها. فاحنا تنحاولوا نديروا ليتود علاش انها خسرات باش نديروا لاميليوراسيون لادابتاسيون على لي ديشي ماروكان، لانه لي ديشي ديال افريقيا ماشي هما الديشي ديال باريس وديال برلين. في التعاونيه كاين كما تنقولوا الحوار الاجتماعي. بطبيعه الحال التعاونيه تسير نفسها بنفسها عن طريق ممثلين لها اللي تنتخبهم بطبيعه الحال كل جمع عام. الجمع العام اللي تيحضروه غالب دائما فوق 80 حتى 90% من اعضاء ديال التعاونيه. بالنسبه لا بروبوزيسيون داميليوراسيون الى ميزون ان نيفو، تنشوفوا بانه خصنا يولي عندنا واحد statut de trieur, la récupérateur, chiffonnier-acteur crucial, spécial dans la chaîne de valorisation des déchets. وانا من المنبر ديالكم تنبغي نقترح علاش لا في افريقيا ما نديروش يوم فقط لهاد العمال ديال الفرز، لان احنا تنفتقدوا لهاد اليوم اللي غادي يلعب دور مهم في تحسيس الساكنه، ونقدروا يكون عندنا دي كارافان اللي تيجوا للمدن ديالنا الافريقيه باش نقدروا نديروا تحسيس الساكنه والناشئه بخصوص. لانه اليوم الا بغينا في افريقيا من هنا 20 عام يكون عندنا الفرز من المصدر يفوت 70 و80%، خصنا نبداو اليوم بالعمل والاجتهاد. كذلك بالنسبه لو سوتيان دي زوتوريتي تنتمناو انه يستمر. الحمد لله كاين، وحنا فخورين مثلا في المغرب بانه زوتوريتي لوكال وكذلك الجماعات المحليه هي اللي تتساهم في هذه الاستمراريه والاستدامه ديال هاد المبادرات الاجتماعيه، وتنتمناو انها تزيد. كذلك سنحتاج شيئا ما من التكوين المستمر، والتعاونيه في هذا المجال تقوم بالتكوين المستمر عن طريق خبراء مغاربه دوليين في المغرب. ما تنجيبوش الاجانب باش يديروا لنا لا فورماسيون، لانه كما تنقولوا عندنا الكفاءات في افريقيا ونقدروا نعتمدوا عليها. ولا تكنولوجي دو لا سيكوريتي، حنا اليوم في التعاونيه راه تيخدموا الناس بلينيفورم بلي غون بلي لونيت لي ماسك، وهادشي حوايج اللي الفرق ما بين السماء والارض كما يقال في المطرح العشوائي الذي كنت انا منين تنجي تندخل ليه كانني داخل الحرب، واش غنخرج ولا ما غنخرجش. واليوم تنعيش في واحد الميليو اللي هو تيوفر لي ظروف السلامه والصحه، واكثر من هذا انه
دليل على هذا هو انخفاض عدد الحوادث. انا قبل ملي كنا تنعيشوا في المطرح كنا نشوفوا ناس يموتوا. انا عشت 2 مرات، شفت ناس فقدوا الحياه ديالهم في المطرح، واليوم الحمد لله في التعاونيه عندنا 0 اكسيدون، من غير عندنا ان سول اكسيدون غراف اللي كانت دوبل فراكتور في اليد، اللي كانت التهور بطبيعه الحال من الفارز. هذا الشيء علاش حنا تنسعاو نديروا لي فورماسيون كونتيني باش نديروا لي فورماسيون على لي ريسك. تيدير لنا الاستاذ نور الدين الشعب واللي هو خبير دولي ولا خبير مغربي. كذلك بالنسبه للانفستيسمون الى موليغاسيون، تنسعاو كتعاونيه اننا نطوروا من هذه الامكانيات ديال التعاونيه من اجل الوصول الى نوع من الاستقلاليه على الشركه المفوض لها، حكم انه ما بغيناش نبقاو دائما مرتبطين بواحد الشركه اللي غادا تدبر المطرح، وانما تنسعوا. هذه فرصه باش نخاطب لي كوليكتيفيتي تيريتوريال او الجماعات المحليه انها توجه دير شراكات مع التعاونيات وتعطيها لي مويان في الاول، من بعد راه غادي تمشي راسها، غادي تمشي بدون انها تحتاج انه شي حد اللي دائما نديروا الوصايه عليهم. فهما عندهم القدرات والاثبات من هذه التعاونيه ديال التوافق اللي الحمد لله وصلنا لواحد الاهداف اللي هي تنتمناو اننا نوصلوا لاكثر وابعد. نقدروا نفوتوا سلايد. سي بون. وي. فهاد الصوره هي صوره معبره لنفس الشخص كان يعيش في المطرح. وهذا المطرح انا عشته سيرتو في هذه الظروف ديال الليل، وانا كنت نشتغل مده اكثر من 12 عام في الليل. كنعرف الاخطار اللي تتكون بالليل، وتيشعل البنو باش يسخن باش ينشف حوايجه ويتبع له الشتا. اليوم هو نفس الشخص في الصوره الاخرى. ف تنتمنى اننا تكون فرصه للناس اخرين في افريقيا وفي المغرب. مازال التجربه هي الوحيده في المغرب، وتنتمنى انها تكون منها بزاف، ويكونوا عدد يعني يكونوا خوتنا في بلايص اخرى يقدروا يوصلوا يلقاو اليد اللي تعاونهم. حنا كتعاونيه مستعدين نعاونوا الجماعات المحليه ونعاونوا الجهات كلها المعنيه باش نعاونوهم. ما طالبين حتى شي حاجه، ما طالبين خلاص، ما طالبين والو. حنا تنتمناو اننا حتى في افريقيا حنا فاتحين على كل شيء. اخيرا وتنبغي نشكركم ونعاود نكرر الشكر ديالي للناس اللي وجهوا لي الدعوه واللي عطاوني فرصه باش نكون معكم. وتنتمنى اننا نامنوا براسنا في افريقيا، ومازال عندنا ان شاء الله الفرص كثيره في افريقيا باش نقدروا نطوروا افريقيا والناس ديال افريقيا. وشكرا. Merci. Je crois que je vais inviter tous les participants à vous applaudir, s'il vous plaît. Merci, c'est Mazout. On m'a dit que monsieur Babacar de N'Djamena est dans la salle. On va vérifier est-ce qu'il est là. Ce sera le dernier intervenant. Il n'est pas là? C'est dommage, mais on va demander à la ville de N'Djamena de partager avec nous son expérience. Nous allons terminer. Je n'ai pas non plus monsieur Aziz Hannad, un employé de la société Arma de la ville de Casablanca. Je pense que c'est difficulté de connexion, ce n'est pas un problème. Alors, nous allons terminer cette partie de témoignage avec une autre vidéo assez inspirante que nous a transmise Yassine Mazout, et on ouvrira un moment de débat s'il y a quelques questions de la salle avant de clôturer notre conférence. Merci. التعاونيه ديالنا هي جات فكره من بعد الظروف اللي كنا تنخدموا فيها في المطرح العشوائي، اللي هي كانت واحد الظروف صعيبه بزاف. بعد ما كان واحد المشروع ديال الدوله من اجل اعاده هيكله المطارح، التقطنا الفكره وحاولنا ناسسوا واحد التعاونيه باش نضمنوا الحق ديالنا وكذلك ننظموا العمل ديالنا.
الدور ديالها في المطرح هي انها تحاول تقلل من هذيك النفايات اللي تتوجه للطمع، وكذلك عن طريق تقليل ديال هذه النفايات تنديروا هذا الفرز، وهذا الفرز اللي تيعطينا واحد مصدر الدخل واحد الماده اللي ممكن تستعمل في اعاده التدوير بالنسبه للشركات اللي تقوم بتصنيع هذه المواد. ملي تيجي في هذاك الكاميون الكبير تيخوي هنا في هذاك الهول، من بعد كاينه واحد الشارجور هي اللي تدفع ديك النفايات. ملي تطلع هذيك النفايات حتى التروميل او الغربال اللي تيقوم بغربله هذيك النفايات ويحيد من هذيك المواد العضويه اللي تتنزل تتمشي في واحد الكاميون، والمواد الاخرى اللي هي قابله لاعاده التثمين تتمشي لهذيك صاله الفرز، وفي صاله الفرز يجمعوا مثلا الكرتون، ومن بعد واحد النوع من البلاستيك اللي هو البي او تي، ومن بعد نوع اخر من البلاستيك البي او اتش دي. تحت كاينين 4 ديال الاشخاص اللي تيتبعوا هاد العمليات ديال الوزن ديال كل متعاون وشحال نتج. من بعد الوزن ديال هاد المواد يتم ارسالها للاماكن المخصصه ديالها في التخزين. كاينين اماكن مخصصه لكل ماده. هذه هي العمليات اللي تتم. Merci infiniment, Simazo, pour le partage de cette expérience inspirante. Merci à vous tous et toutes qui ont bien voulu aujourd'hui partager avec nous ce moment de célébration. Alors, on va ouvrir un moment de débat à la salle. Je pense qu'il y avait déjà une question sur le chat de Monsieur Desmond Chiche. Je vais la lire en anglais et elle est destinée à Abuja. I would like to know the strategies Abuja Municipal Council have in place to cope with the huge waste generation in communities within the area council and proper disposal. Are there policies that safeguard and ensure the safety of waste collection in Abuja Municipal Area Council? Je ne sais pas si Madame Ibrahim est toujours avec nous dans la salle, si elle peut répondre à cette question. On me dit que la réponse se trouve dans le chat. Mr. Desmond, you have the response in the chat. Take it from there. Thank you. D'autres questions? Si vous souhaitez intervenir, juste vous levez la main et on vous donnera la parole. Monsieur Désiré, le SP du Tchad. Monsieur Désiré, de l'association du Tchad, vous avez demandé la parole. Oui, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, soyez le bienvenu. Je profite de l'occasion pour me présenter. Je suis le nouveau secrétaire permanent de la NCT du Tchad. Enchanté, enchanté. Alors je suis là parce que Madame le maire étant occupée, et puis Yaya Juda également, ils sont en réunion. Ils ne peuvent pas tout de suite intervenir. Et je profite un peu de l'occasion pour parler de l'expérience du Tchad. En termes d'enlèvement des ordures, le Tchad avait essayé avec plusieurs sociétés pour enlever les ordures, mais malheureusement, ça n'a pas abouti. Nous avons commencé d'abord par une société camerounaise qui est chargée d'enlever les ordures, du nettoyage de la voirie et autres. Mais malheureusement, ça n'a pas abouti parce que, compte tenu de nos difficultés financières à N'Djamena, la commune de N'Djamena, ça n'a pas abouti. Et puis, par la suite de ça, en 2009, la commune de la ville de N'Djamena a acquis des matériels d'enlèvement des ordures, on les appelle les N'Djamena natifs. Et puis, par la suite, ça n'a pas également abouti parce que il y a eu un problème de parc automobile, la gestion des engins et autres. C'était un peu difficile pour nous parce que tout est lié aux moyens financiers. Et ces engins n'ont pas servi à enlever correctement les ordures dans la ville de N'Djamena. Aujourd'hui, nous avons également un problème de tri des ordures. Tous les ordures sont confondus, les objets plastiques, le sable,
les objets solides et autres ne sont pas triés. Donc, nous avons un problème de tri et aussi un problème de décharge qui pose énormément de problèmes parce que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons pas un centre d'enfouissement technique pour la ville de N'Djamena. Donc, nous exploitons actuellement des anciennes carrières qui sont dédiées à la décharge finale. Donc, il y a les collectes, il y a les pré-collectes et puis les collectes des ordures qui se font à ce niveau et qu'on les décharge au niveau des carrières qu'on avait exploitées entre-temps et qui sont devenues aujourd'hui des décharges finales. Alors, aujourd'hui, ce qui se fait en termes de nettoyage et puis d'enlèvement des ordures, ce sont les femmes balayeuses que nous avons recrutées. Tout à l'heure, il y a un intervenant, le responsable des syndicats de la commune de la ville de N'Djamena est intervenu dans ce sens. Ce sont les femmes qui sont recrutées pour l'enlèvement des ordures, pour le nettoyage de la voirie. Et nous avons également quelques matériels, les tricycles, les tracteurs, et puis quelques deux bennes tasseuses qui sont en train de faire ce travail-là. Donc, la ville est trop vaste et avec la pression démographique que nous connaissons, et puis l'étalement urbain, tout ça, les ordures suivent également ce qu'on appelle la pression démographique. Et puis, nous avons des quantités de tonnes. Aujourd'hui, N'Djamena produit environ 1400 tonnes par jour donc, dans la ville de N'Djamena. Donc, ces 1400 tonnes par jour nous posent énormément de problèmes d'enlèvement. Compte tenu de nos faibles ressources, nous avons vraiment des difficultés à éradiquer ces dépôts sauvages qui se constituent un peu partout dans la ville, au centre-ville, tout comme dans les quartiers périphériques. Et surtout dans des zones où nous n'avons pas des infrastructures routières, ces villes éprouvent énormes problèmes parce que les 2 ou 3 bennes de N'Djamena natifs, les bennes tasseuses, ne peuvent pas accéder dans ces quartiers-là. Et donc, nous les faisons de façon manuelle, à la main, et puis par des porte-tout également. Quelques associations de jeunes dans les différents quartiers se sont également formées pour enlever les ordures avec des porte-tout auprès de certains ménages. Donc voilà à peu près l'expérience qu'on a pour la ville de N'Djamena. Et voilà à peu près ce que j'ai tenu à vous dire à propos de cette expérience. Merci. Merci, Monsieur Désiré. Merci pour le partage. Et si vous pouvez nous envoyer après un document qui documente l'expérience de votre ville. Madame Najat. Oui, madame. Ou Madame Najat, c'est Najwa. Il y a dans le chat une demande de Yayou Kadi du Sénégal qui aimerait partager son expérience, si vous le permettez. Et il est de quelle organisation? Justement des municipaux, mais là, je ne vois pas le nom exact de l'organisation. Monsieur Yayou, pouvez-vous présenter votre organisation, s'il vous plaît? Mais essayez de ne pas être trop long, s'il vous plaît. La dame qui se baladait dans la salle. En jaune? Il semble que Yayou n'est plus là, donc on passe. Merci, Madame Najat. Je vous en parce que moi aussi j'ai vu la main levée, mais apparemment ils ont quitté la salle. Monsieur Sami ou Madame Sami? C'est Monsieur Sami. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Najat. Moi, c'est Sami Pissiou. Je suis maire de la commune de Kosa 3. Je n'ai pas en réalité une expérience à partager, mais j'ai un commentaire à faire au regard de la pertinence de la thématique qui a été développée, articulée autour des présentations de nos éminents panélistes. Je crois d'entrée de jeu, en saluant le mot d'ouverture de Monsieur Jean-Pierre Bassi, qui a pu situer le contexte, dire que c'est un enjeu de taille aujourd'hui, la question de gestion des déchets ménagers.
Je voudrais, comme je l'ai dit tantôt, dans le cadre de ce commentaire que je voulais faire, dire que j'ai vu l'exposé très riche de M. Abdel Hafiz, qui a dressé un topo sans complaisance de la situation que vit l'Afrique en matière de gestion des déchets. Et il revient donc de s'appuyer sur la proposition faite par Jacques Rivkin, pour que tout commence par l'éducation. Je crois que le volet éducatif, le volet éducation citoyenne doit être aussi un élément qui doit aider dans la gestion de ces déchets, en impliquant les citoyens depuis la production de ces déchets dans la collecte, dans le tri et dans la gestion. Et pour finir mon commentaire, Madame Seynadou de l'OIT, dans son exposé, a parlé d'un diagnostic qui a été fait et qui laisse entrevoir à peu près 100 millions d'emplois verts. Je suis ravi parce qu'aujourd'hui, il est question pour les collectivités territoriales de penser à la sédentarisation de leur population. Et donc, la création de l'emploi revient à tous les niveaux. Et si on peut, dans la gestion des déchets ménagers, permettre à ce que les gens puissent trouver de l'emploi décent, bien sûr, je crois que ça va être une bonne chose. Alors, derrière, l'OIT peut faire un travail pour accompagner le CGLU qui fait déjà beaucoup en termes de formation et sur des thématiques comme celle-ci, et faire en sorte que des accompagnements beaucoup plus ciblés, spécifiques se fassent et aider ces communes à pouvoir créer des emplois et en même temps gérer les déchets ménagers. Je m'en vais pour finir demander également que des études continuent par être faites pour voir si on ne peut pas parvenir à une efficacité énergétique à travers des déchets après avoir pu les trier et les catégoriser. Parce qu'il y en a qui peuvent aujourd'hui aider à faire de l'énergie. Lorsque Abdel Hafid présentait son exposé, il a dit qu'il y a des incinérations qui se font à ciel ouvert. Des incinérations qui se font de façon maîtrisée peuvent permettre à créer de l'énergie. Donc, c'est des idées que je lance à l'endroit de tous les panélistes et de tous les acteurs ainsi que de toutes les parties prenantes pour que cet enjeu, ce problème soit cerné de façon globale. Je vous remercie pour votre écoute. Merci, honorable Monsieur le Président. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, mettre dans le chat vos contacts? Comme ça, on restera en contact avec vous pour partager avec vous toute la documentation relative à cette conférence. Merci beaucoup, Madame Najat. J'ai Madame Adiza, s'il vous plaît. Adiza du Burkina Faso. Bonjour. Oui, merci beaucoup. Docteur Najat, merci pour avoir invité Negabono à cette activité. Vraiment, cet atelier était intéressant et je rejoins certains panélistes qui ont mis l'accent sur l'éducation à la base. Parce que pour toute transformation, moi je dirais commencer même par l'individu, avant même la famille, l'individu qui se prend en charge par ses réflexes quotidiens, puis la famille par l'éducation des enfants. Et je voudrais aussi, par rapport aux enfants, faire un lien sur une activité très prochaine qui sera menée par l'association Negabono dans le quartier où nous résidons, dans le quartier qui héberge l'association, avec une trentaine d'enfants, où nous allons allier justement la sensibilisation sur les bons réflexes en matière d'assainissement, les cultures hors sol, et la sensibilisation aussi sur les bonnes pratiques pour lutter contre le paludisme, puisque nous sommes dans un pays où actuellement c'est la période de pic. Et l'autre aspect, c'est ce que je voudrais ajouter aux autres intervenants et intervenantes, c'est allier, utiliser la culture. Nos cultures africaines ont un rôle à jouer dans la gestion des déchets solides. Et par exemple, les ustensiles traditionnels dont Negabono fait la promotion à travers des expositions à différentes activités fora culturelles. Je prends le cas de la calebasse, qui pourrait être une alternative pour remplacer tous ces gobelets plastiques. Je prends aussi l'exemple de pas mal de récipients de l'artisanat qui sont faits en argile.
pour remplacer, par exemple, tous ces plats, soi-disant thermos, qui jonchent nos rues, non seulement qui coûtent très cher, on ne sait pas qu'est-ce qu'est le matériel qui est mis entre le soi-disant aluminium et la coque. Et des fois, quand vous mettez certains repas, quand les plats sont un peu usagés, 2-3 mois, ça se décolore. Donc, l'artisanat traditionnel utilitaire peut être vraiment un élément de réponse contre les gaspillages, mais aussi contre la dégradation de l'environnement. Je vais m'arrêter là et je pourrai partager d'autres idées plus tard par email. Je vous remercie. C'est nous, ma chère sœur. Merci infiniment pour votre présence habituelle. Je vois Madame Yayou, si vous êtes connectée, pour faire un commentaire très rapide, s'il vous plaît. Parce que nous devons clôturer. Bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup. Et bonsoir à tout le monde. Mon nom, c'est Yayou Khadija Samba. Je suis la secrétaire générale du syndicat national des agents de l'administration publique et parapublique affiliés à la Confédération, la CNTS, que dirige Monde Arabe. Donc, pour dire que je suis également conseiller technique au sein du ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie. Je crois bien quand on parle de gestion des déchets, avec le cadre de vie, je crois bien que ça rime. Parce que si je prends 2 petits exemples, au niveau de notre ministère, nous avons donc une direction générale chargée du cadre de vie qui a mis en place un programme national qui était au début UCG, comme je l'ai vu dans les différentes présentations, que je félicite. Yayou, vous pouvez ouvrir le micro, s'il vous plaît. Yayou. Votre micro, s'il vous plaît. Mon micro. Oui. J'ai ouvert le micro. C'est bon. Allez-y, madame. Vous me recevez? Oui, oui, on vous entend. Voilà. Donc, j'ai dit tout à l'heure que, en passant, je remercie et je félicite toutes les présentations par leur qualité, des coups de temps, du contenu, que la clarté des panélistes dans leurs explications, pour dire qu'au niveau du Sénégal, moi, je suis conseiller technique au sein du ministère de l'Urbanisme, du Logement et du Cadre de vie. Et quand on parle de cadre de vie, on fait allusion à la gestion des déchets. Pour dire qu'avant, on avait une direction générale, une direction appelée UCG, Unité de gestion des déchets, mais depuis 4 mois, nous avons une direction générale appelée Cette pour éliminer tout ce qui est déchets. Et vous conviendrez avec moi que au Sénégal, il y a l'approche de la fête de la Tabaski, donc avec les déchets qui causent d'énormes conséquences par rapport donc, au caniveau, etc. Ils ont même mis en place un numéro vert pour la prévention, comment utiliser ces déchets, comment gérer ces déchets pour éviter que ces canaux-là se bouchent parce que nous sommes à l'approche de l'inondation. Mais surtout, ce programme est maintenant maillé sur les 46 départements qui existent au sein du Sénégal, mais dans les 14 régions également, pour dire que c'est un programme très ambitieux, mis en place par le chef de l'État, avec un recrutement de 12 000 jeunes, donc pour un contrat de 3 ans, 2 ans renouvelable une fois, pour quand même, à côté du programme des 100 000 logements, faire tout pour que la gestion des déchets solides soit une réalité. Et il parle dans ce programme zéro déchet, le programme zéro déchet. Donc peut-être le temps est très court pour partager avec vous toute la documentation qui s'y est, mais en tant que syndicaliste aussi, je suis secrétaire général du syndicat national des agents de l'administration publique et parapublique affilié à la CNTS que dirige Monde Arabe. Et quand on parle de l'administration publique, on fait allusion à la fonction publique, avec ses difficultés, avec ses enjeux, avec ses défis. Je ne vais pas y revenir parce que la plupart des présentations en ont parlé, mais pour dire que nous avons un rôle prépondérant à jouer dans notre société respective. Donc, nous, au sein du Sénégal, nous y sommes en tant que syndicat
Au niveau de la centrale, on a mis en place un club appelé Club Gestion Déchets par rapport à la transition juste pour voir. Donc, on l'appelle Club Climat Gestion Zéro Déchet. Ou, par exemple, nous avons mis quelques camarades qui gèrent cet aspect-là avec la transition juste, qui étaient même partis à Genève avec nous et où ce thème a été largement débattu et je parle sous le contrôle de la plupart d'entre vous qui étaient là-bas. En passant, je remercie et je salue mon secrétaire Sani Baba. J'ai appris qu'elle était là-bas, mais nous n'avons pas eu la chance quand même de nous rencontrer en tant qu'ISP. Mais pour dire que pour être au rendez-vous, nous devons quand même avoir une synergie d'action et mailler tout, et je pèse mes mots, tout le territoire, tant sur le plan national, international que mondial. Parce que la fonction publique n'est pas n'importe quelle structure. Les agents de la fonction publique, idem, particulièrement ceux qui gèrent les déchets. Parce que avec l'environnement, le changement climatique, les ODD, donc il faudrait que ce problème-là est devenu une problématique tellement cruciale, il faudrait quand même qu'on fasse tout pour mettre les bouchées doubles et pour pouvoir être au rendez-vous quand même donc de cet objectif qui a été visé. Je ne voudrais pas trop monopoliser la parole pour vous remercier encore une fois de m'avoir permis à participer, à suivre et à participer et placer un petit mot par rapport à ce thème problématique qui est tellement important pour dire que la journée du 23, nous devrions quand même la célébrer au niveau mondial et en impliquant toutes les parties prenantes, parce que quelqu'un l'a dit dans sa présentation. Je crois que c'est Sénégal, quelqu'un. Sénégal que je remercie. Merci infiniment. Personne arabe. Merci infiniment, chère madame. Et on vous serait très reconnaissant si vous pouvez nous envoyer un petit document qui présente votre engagement et votre expérience pour notre rapport. Papa, Inch'Allah. Inch'Allah. Shukran jazilan. Dernier intervenant, Sirfouh, 2 minutes s'il vous plaît, parce qu'on doit clôturer. Nous sommes très en retard. Sirfouh. D'accord, oui madame. Oui. J'aurais 2 commentaires si vous le permettez et une proposition, une suggestion à la base de ce qu'a dit C. Mazouz. Tout d'abord, je veux répondre à M. Sami qui a parlé un petit peu sur l'éducation. Effectivement, l'éducation et la sensibilisation très importante. Mais généralement, il faut prendre le temps nécessaire et être très patient au niveau de sa sensibilisation dans le secteur des déchets. Les pays européens ou les pays, je dirais, asiatiques comme le Japon, ils ont pris des années pour éduquer et sensibiliser. Personnellement, lorsque je coordonnais ces secteurs au niveau de la direction générale des collectivités territoriales du ministère de l'Intérieur du Royaume du Maroc, j'ai une petite expérience au niveau d'une ville moyenne. C'est la ville de Tiznit qui est à côté d'une grande ville touristique à Gadir. Là où je travaille avec des amis japonais sur l'éducation des élèves au niveau des écoles. Et on a produit des petits documents comme ceux des dessins animés avec des phrases en dialecte marocain très faciles pour les enfants. On a travaillé avec ces écoliers pendant presque 1 année. Et je vous assure, ils ont eu un impact sur leurs parents d'une façon incroyable. On n'avait pas cru à ce résultat. Deuxième point qu'a rappelé M. Sami, c'est la production d'énergie au niveau de décharge. Oui, on peut produire de l'énergie. Au niveau du Royaume du Maroc, on a une grande ville, c'est la ville de Fès, avec une population de 1,5 million d'habitants. Je peux vous assurer que plus de 70% de son éclairage public se produit à travers la décharge. Et au cours de cette année et l'année prochaine, ils vont assurer les 100% à travers la décharge. Moi, la suggestion qu'a dit M. Mazouz, j'y adhère parfaitement. Lorsque j'étais responsable du secteur déchets, on recevait pas mal d'amis africains auxquels on exposait notre programme, l'ancien programme national déchets ménagers, avec l'appui de la Banque mondiale. Actuellement, on a démarré, le Royaume du Maroc a démarré une nouvelle vision de ce programme
et qui s'appelle actuellement, c'est le programme national de valorisation des déchets. On ne parle plus que de traitement des déchets, mais c'est un programme de valorisation avec l'appui des cimentiers. C'est-à-dire, actuellement, on s'appuie sur les compétences et sur ce qui existe localement. Moi, j'adhère parfaitement à ce que dit Mazos et je suis président d'une commission des agents qu'on appelle, on n'appelle plus, c'est une suggestion, on n'appelle plus les chiffonniers ou les gens qui travaillent les décharges. On peut leur donner un nom qui leur revient, ce sont les agents de l'environnement. Qu'on peut les appeler les agents de l'environnement, ce sont les gens qui trient au niveau des charges, que ce soit peut-être en amont, au niveau de la collecte. On crée une journée, je dirais africaine. Là, on se rend compte, on partage avec ces messieurs et ces dames qui travaillent au niveau de ce secteur, qu'on pourra appeler les agents de l'environnement. On partage notre expérience. Et si Mazos veut partager son expérience, ma petite expérience aussi sera à votre disposition, à la disposition de ces Mazos pour un petit peu partager notre réussite au niveau de ce secteur. Et merci, Madame le Gouverneur, de m'avoir invité cette journée. Merci beaucoup, Madame. Merci beaucoup. Et vous faites aussi dorénavant partie de ce réseau que nous sommes en train de bâtir pour l'Afrique que nous voulons. Madame Najwa, oui, s'il vous plaît. Oui. اسمحي لي إنه نعطي الكلام للزميل والسيد باسم عزام من النقابة المستقلة للعاملين بالأردن في البلديات. العزيز باسم، شكرا أول شيء لحضورك. بدي أتمنى عليك باختصار شديد لأنه قطعنا الوقت بمنيح. تفضل، المنصة لحضرتك. تحية طيبة للجميع، مساء الخير جميعا. أنا باسم عزام من النقابة المستقلة للعاملين في بلديات شمال الأردن. شكرا للجميع على مشاركتنا التجارب حول موضوع العاملين في النظافة والتخلص من النفايات. بالحقيقة لا زالت معظم الحلول قيد الدراسة في الأردن، ولا زلنا نعاني من الإنفاق المرتفع على عملية جمع النفايات والتخلص منها. ولكن للأسف الطرق التقليدية، باستثناء ما حدث بعد أزمة اللجوء، إنه بعض المنظمات الدولية قدمت الأردن وقدمت بعض المساعدات في إنشاء بعض مصانع تدوير الكرتون والمواد البلاستيكية. ولكن بدي أأكد على دور النقابات في زيادة الوعي، مثل ما تكلمت الأخت من بوركينا فاسو أعتقد، هو حول تغيير الثقافة. فقد قامت النقابة المستقلة بتدريب أكثر من 1200 طفل في 3 مدارس في منطقة الشمال. كانت الفئة المستهدفة من عمر 6 سنوات لغاية 15 سنة حول كيفية التخلص وفرز النفايات على الأقل في المدارس بداية، لأنه بصراحة لا زالت ثقافة النظافة البيئية متواضعة، والحمد لله حققنا نتائج جيدة. ولكن للأسف لا زال ينقصنا التمويل ومعاناتنا من مركزية في اتخاذ القرار في استحداث مشاريع جديدة أو طرق جديدة للتقليل أو مساعدة عمال النظافة في عملهم، وطرق حديثة وعصرية في التخلص من النفايات وإعادة تدويرها. شكرا للجميع ومساءكم سعيد. شكرا أستاذ باسم، شكرا كثير لك. أشرت لموضوع كثير مهم هو اللامركزية. علينا نحن كنقابات أنه نضلنا نناضل من أجل تحقيق اللامركزية اللي هي أكيد كأنه قطعنا نصف الطريق في مجال تأمين مدن نظيفة جميلة وتحترم البيئة. شكرا لحضرتك. شكرا نجوى. شكرا جزيلا أستاذ. شكرا لنجوى. وهذه آخر مرحلة في برنامجنا. لي الشرف أن أعطي الكلمة للسيدة نجوى لاختتام أشغال هذا الملتقى الافتراضي الأول من نوعه ولن يكون الأخير. سيدة نجوى باسم السيد ساني بابا، تفضلي من فضلك. أولا
عن الإقليمي لأفريقيا والمنطقة العربية السيد سامي بابا محمد عنده مشكلة بالتواصل بالإنترنت. بدي أشكر كل الحاضرين مش بس من المدن يلي هي موضوع المشروع التجريبي يلي رح نبدأ فيه في إطار التفاهم بين CGLU Afrique و ISP Afrique، ولكن أيضا من كافة البلدان حتى من البلدان العربية. يعني هيدا بدل قديش الموضوع كان هام إنه نسلط الضوء على أهمية تطوير قطاع إدارة النفايات لكي نحترم البيئة، نحترم مدننا لكي تكون لنا مدن جميلة، وأيضا لحتى نأمن كل هالشيء أولا وأخيرا علينا أن يكون عندنا موارد بشرية يعني مرتاحة بعملها، تحترم حقوقها وتحترم السلامة والصحة المهنية يلي بتخصها. شفت بالتشات حدا كاتب إنه هناك في نوع من المقاومة لبعض العاملين بارتداء الإكيبمون يلي بيحميهم خلال العمل بهالقطاع الخطير جدا إذا ما هيدا. فنحن علينا كنقابات وكمجالس بلدية إنه نشجع ونفرض احترام الصحة والسلامة المهنية. اسمحوا لي أشكر مسيو جان بيير مباسي إلونغي الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والإدارات والحكومات المحلية والإقليمية، وكمان بدي أشكرك دكتور نجاة. ونحن مستمرون، هيدي محطة أساسية في التفاهم يلي بدأنا بين الاتحاد الدولي للخدمات العامة ومنظمة المدن المتحدة. شكرا لك. شكرا جزيلا أختي الفاضلة على هذه المداخلة وهذه الخلاصة لأشغال هذه الندوة الافتراضية. On me dit que notre secrétaire général est dans une réunion. Alors, permettez-moi, mesdames et messieurs, de vous exprimer la profonde gratitude de citer Gouvernements locaux unis d'Afrique. Notre gratitude à l'UNDESA, le département des affaires économiques et sociales des Nations Unies, qui nous ont honorés de leur présence à l'ouverture de cette conférence, à notre partenaire privilégié et stratégique, à l'Organisation internationale du travail, aux villes et aux centrales syndicales impliquées dans le programme pilote pour lequel nous sommes en train de bâtir étape par étape et jalon par jalon pour que vraiment on crée cet espace porteur et encourageant pour la qualité des services publics locaux, pour le travail décent dans le cadre de la mise en œuvre de l'ODD 8 et également pour la promotion d'un dialogue social structuré et un dialogue social basé sur la bonne foi. Nos remerciements vont également à l'ensemble des représentants des partenaires qui nous ont honorés aujourd'hui, aux employés, hommes et femmes qui étaient avec nous pendant cette célébration. Nous allons élaborer un rapport très documenté sur l'ensemble des présentations, les échanges, les débats, les bonnes pratiques, les défis, les opportunités qui peuvent être également une source d'inspiration pour les autres villes africaines. C'est un programme auquel CGLU Afrique et PSI croient profondément et nous allons continuer. Ce n'est pas évident, les défis sont énormes, mais lorsqu'on met la main dans la main entre tous les acteurs, toutes les parties prenantes, les défis et les montagnes deviennent quelque chose de très facile à surmonter. Je vous souhaite donc une très très belle journée du service public international et africain. Merci à nos intervenants également. Merci à l'équipe des interprètes de Oulamine qui nous ont permis de communiquer à l'aise entre nous, de respecter notre diversité culturelle. Merci à toutes personnes qui ont contribué de près ou de loin à la préparation et à l'organisation de cette conférence. Alors, s'il vous plaît, comme on a l'habitude de le faire, activez vos caméras pour notre photo de famille. Je le mets en galerie, s'il te plaît. Et nous allons partager avec vous l'hymne de CGLU Afrique.
En même temps, la photo. Monsieur Mbassi ou Monsieur Sali? Activez s'il vous plaît vos caméras. Et je profite de cette occasion pour remercier l'équipe sympathique de Alga. J'ai nommé Kofi, Abir, Fariat, Hala, Roche également, c'est Abdallah. Merci à vous tous. Et œuvrons tous à la promotion du service public africain. Monsieur Mbassi, un dernier mot de blessing? Oui, simplement félicitations pour cette célébration et mes encouragements à tous pour que le service public ne disparaisse pas, mais au contraire se renforce. Merci. Merci, Monsieur le Secrétaire Général. Merci infiniment. Maintenant, place à l'hymne de CGLU Afrique. United Cities of Africa, calling for peace in Africa, light up the way for Africa. God bless us all in Africa. We are the people of Africa, yearning for a better Africa. With love and pride for Africa, let's work together for Africa. Out of the darkness into the light, from the islands to the snow-capped mountain tops, across the desert in the burning sun, we'll make our way to save our land. United Cities of Africa, calling for peace in Africa, light up the way for Africa. God bless us all in Africa. Ensemble de tous nos cœurs, ce chant d'amour, ce chant d'espoir, toutes nos richesses, tous nos talents. L'Afrique a besoin de tous ses enfants. United Cities of Africa, calling for peace in Africa, light up the way for Africa. God bless us all in Africa. We are the children of Africa. Let's wake up and smile, talk to the world. Come share our dreams, our hopes and fears. We are the future of Africa. We are the voices of Africa. Let's sing together for Africa. Let's be the change in Africa. All for the love of Africa. United Cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa. God bless us all in Africa. United Cities of Africa, calling for peace in Africa. Light up the way for Africa. God bless us all in Africa. God bless us all in Africa.
Africa. Inkosi sikeleli Africa. Inkosi sikeleli Africa. Africa, mama, Dieu bénisse tous les pays d'Afrique. Dieu bénisse tous les pays d'Afrique. Barak Allah, oui, Africa. Barak Allah, oui, Africa. 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 Qui bon Dieu bénit tout pays l'Afrique. Oh yeah. Africa. Oh yeah. À la prochaine. À la prochaine activité, de joie. Bonne soirée. في أمان الله. مع السلامة. Goodbye.